Good morning, good morning. Okay, good morning. Good morning, sir. So now we have to take a call. What call? Business combination or what is that? CFS. Since nobody has responded, I took my call. Okay. So now we'll start with 110. 110. Okay. 110. 110 is what? CFS. So now we'll be starting with very small chapter. But from the point of students, they feel very difficult chapters. But I don't understand what is difficulties which is there in that particular chapter. To cover this particular chapter, IND AS number 110, we would have covered IND AS number 103, but not necessary. Not necessary. To the extent, whatever is relevant for this 110, I will cover to that extent under IND AS 103 also. Then I will get into 110. I will not discuss complete 103. Okay, complete 103 will be having again 9 to 12 hours of classes for that. So now today whatever I am going to discuss which is relevant for 110, which is relevant for 110. 110 standard starts with 110 standard starts with our consolidated financial statement. In a consolidated financial statement. Which standard talks about consolidated financial statement? 110. 110. Then only 110. Other standard also covers about consolidation. Of course, you can see here. IND AS number 103 is a starting point of consolidation. IND AS 103 is a starting point under 110. So related to consolidation concept, even 103 also covers the consolidation concept to the extent. I hope you are getting under with me. Starting point of consolidation itself is what? 103. Starting point of consolidation itself what? 103. Then 110 is the 110 is a main standard. 90% of our classroom time will go to 110 only. Is it clear? Parent subsidiary. Parent subsidiaries are covered under 110. Then 28 associate joint venture, associates and joint venture. 27 separate financial statement. 111 joint arrangement. 112 disclosure. Disclosure we will ignore it, to be frank. Nothing is there, nothing is there. Very simple definition is given. Nothing to do with CFS. Nothing to do with CFS. The other green color circle is completely talks about CFS. And 110 we are going to spend a lot of time. Tell me what are the standard talks about CFS? 103 business combination, that is a starting point of CFS. I hope you're clear. Now 103, then 110, 28,
triple one, 27, double one two. So 6 standards will be covered, but 103 will be covered to the extent which is relevant for 110. Rest of things will be taking care it separately. Hopefully you are clear. Actually, even I thought till yesterday I will start with business combination. Then I decided no problem because October month is again contingent. Contingent means definitely will be there, but there is a risk also is there no. So how our mindset will be there, where we will be there, whether will you able to attend directly or online, all those factors will be there. Okay, today everybody we can say that yes, we will come face to face on October also, but various factors will decide at that time. So I don't want to take, I don't want to carry any risk on that. So that is the reason I decided that I will go with 110 itself. 103 is very simple standard. Believe me, very simple standard. Is it clear? Now, so 6 standards or roughly 5 standards will be covered or will be over by the time I close the chapter. I hope it's clear. Okay, now in inter you would have studied, but I don't know how many of you studied. Okay, A is 21, parent subsidiary, 23, investor and associates, 27, joint venture. Okay, actually one more standard also was there. Yeah, correct. So 21, 23, 27. This was a standard which talks about consolidation at inter level. 21, parent subsidiary, 23, associates. I'm not writing, I have not written full heading of the standard. 27 talks about joint venture. 27 talks about joint venture. You would have studied one more standard called AS14 for amalgamation. Yes or no? This amalgamation nowhere is connected with CFS. This amalgamation is nowhere connected with that CFS. Now 103 is completely connected with CFS. That is a starting point. That is starting point. I hope you're clear now. Okay, existing standard 3 standard 21, 23, 27. If at all you would have studied, otherwise ignore it. New standard. Okay, what are the standard talks about consolidation? 103, 110, 28, 111, 27. Okay, I hope it's clear. Okay, now some things I will not discuss today, like A is not a starting point or in our IC material. Unit number 1, unit number 2, I will not be discussing now. I will be discussing at the end. Because control, there is a definition which is given. Exemption is given. When I don't want to prepare consolidated financial statement or what it mean by control. Okay, what it mean by control, rights, power to, all these things are there. That and all I will discuss at the end of the chapter. End of the chapter, then only you can understand. My personal opinion, those areas would have kept at end. Because students will have some idea about what is control, what is this consolidation. Then they discuss something about that, they will understand. So I think directly in your institute material, if I go, if I'm not wrong, I will directly move forward with unit number 3 and unit number 4. Unit 3, I think, is a meaning that will be covered as a part of unit number 4. I hope it's clear. Unit number 4 is talks about 110. Unit number 4 is talks about 110. Other units talks about other standard. I hope it's clear. Say what unit number 1, 2, 3 of it. 3 is a meaning that I am going to cover. 1 and 2. 1 also is very simple. Unit number 2 is that I will have it at the end of consolidation. Like how we had revenue recognition, special issues or guidance, 12 different issues. Yes or no? But in the institute material that is given in the initial itself. Yes or no? Like that, the control definition, exemption for CFS, I will be handling it at the end of the CFS chapter. So unit 1, unit 2 will be covered at end of our CFS chapter. I hope you are clear. Unit 3 is going to be covered along with unit 4, 5, 6. Because unit 3 definition is common for 4, 5, 6. I hope you are clear. So what is my associates, what is my subsidiary, all those definitions would have been given in unit number 3. So that is common. I will not cover it separately. Is it clear? So I will come back to unit 4 itself directly. Unit 1, 2, we will be discussing end of CFS chapter. Unit 3 will be covered along with 4, 5, 6 and all. Is it clear? So mainly we will be focusing on unit number 4. Now, consolidation. Hopefully you know what is the standards and all. Correct? Why consolidation is required? Tell me. What is my consolidation? What you understood? Tell me. What is consolidation? What you understood about consolidation?
I have to discuss about one more. That is missing. Yeah. Tell me even though CFS means which includes balance sheet, statement of P&L, statement of cash flow. IND AS 7 will take care of that. Very simple. Very simple. Half an hour self preparation is more than enough. Okay. For this, 1 hour self preparation is more than enough. Okay. This, I don't know how many hours is required. Okay. So this not relevant or not important in terms of examination, but I will spend some time. But this 1 hour preparation, self preparation is enough. Half an hour self preparation is more than enough. 50 hours to 200 hours self preparation also may not adequate with respect to balance it. Clear? Because we can keep on go ahead, but from the points of students' mindset, it is very complicated chapter. Ignore the chapter, leave it at choice. All those nonsense thought process are there. But believe me, okay, I feel this chapter is very easy chapter, subject to today's section and tomorrow's section. We are completely 100% attentive. Then definitely the chapter is not at all going to be difficult. Very easy. I feel it's very easy. Hopefully you also will feel it very easy by the time we complete. Is it clear? No. So consolidated balance sheet only, we will be focusing a lot of time. Whereas consolidated financial statement, CA interlevel CFS means cash flow statement. Yes or no? Yes, sir. Final level means which includes both. You have a cash flow statement as well as consolidated financial statement. Consolidated financial statement includes balance sheet, statement of P&L, statement of cash flow, statement of changes in equity. But 95% of time will be given to balance sheet, consolidated balance sheet. Only 5% of time for other area with respect to 110. I hope I clear. Everybody, very easy other area. Now, 110 talks about parent and subsidiary. Existing standard, we have two different standards, one for associates, one for joint venture. 23 talks about associates, 27 talks about joint venture. When it comes to IND AS, in the place of two standards, we have only one standard. Okay, 28. Associates and joint venture, both concept is covered in one standard. Because under existing standard, we have a two different method of accounting, but under new standard, with respect to associates and joint venture, only one method is there. So they merge it together. I hope you are clear. Existing subsidiary standard is 21. For that corresponding standard is 110. I hope you are clear. What was the existing standard for parent subsidiary? New standard. Why I am highlighting existing standard also? And believe me, indirectly to the extent you will be learning existing standard also. Because IND AS gives two different methods, proportionate method. The proportionate method is nothing but AS 21. But not completely. Now multi-stage, but you can have some basic idea. Because once you qualify, you have to prepare CFS for other companies also. Yes or no? To whom IND AS is not applicable. For that, I can help you to the extent, not completely. I will not cover completely AS 21. Whatever there in IND AS, to that extent I will cover. That is nothing but AS. I hope you clear. To the extent, not completely. Pakka. Okay. Associates, we had associates standard. Existing standard. 23. Now 28. Joint venture we had now. So I hope you clear. These two standard merged or those concepts is given in one standard. We had a two separate standards for associates or joint venture. Now we have only one standard. Hopefully understood. Okay. Then what is 103, sir? I told you this is a starting point for 110. Over. Then 111 joint arrangement. That talks about definition, case studies, etc. No questions on that. Questions will be from 110 plus this 28. There won't be any questions from this and this.
Only case studies theory. I hope it's clear. Yes or no? Okay, now you will have some idea. Do you have some idea? So mainly we'll be focusing on 1101. Then maybe 5 to 10% time will be spending on association damage. Other areas just the theory, case studies. I hope it's clear. You want those 6 standards. Now, so consolidated balance sheet, consolidated statement of profit and loss account, statement of cash flow, statement of changes in equity. Our main focus will be balance sheet. I hope it's clear. Consolidation means line by line addition. Or before getting to that, you must tell me why consolidation is required. Or before going to the consolidation itself, you must tell me type of financial statement. Type of financial statement. You would have studied so far individual or standalone financial statement. Yes or no? You would have prepared a separate financial statement and you would have prepared consolidated financial statement. This is new. Yes or no? So first and foremost, you must understand the difference between individual financial statement and separate financial statement. Separate financial statement. I hope clear. When we studied somewhere else also, I would have told you that when I go to CFS, I will take care of it. Yes or no? Yes, sir. That is given here or not? I don't think that it is given. Okay. Okay. So tell me, what is the difference between these two statements, 3 statements? Any idea? Quickly, you can please respond to me. Standalone financial statement. Separate financial statement, then consolidated financial statement. Tell me the difference. Separate financial statement. Consolidated பண்ணனும் அந்த கம்பெனிக்கு தனியா பண்றது செப்பரேட் ஃபைனான்சியல் ஸ்டேட்மென்ட் consolidated If I don't have anybody, standalone. If I don't have a subsidiary associate joint venture, I normally prepare a financial statement. You and I prepare a financial statement. Yes, sir, that is called individual financial statement or standalone. Okay, or standalone. I hope it's clear. Individual or standalone. Individual or standalone financial statement. When I have a subsidiary, associate or joint venture, I will prepare one financial statement for myself. That is called separate financial statement. I will case 2 examples. Example number 1, ABC is there. There is no other companies. Are connected. Example number 2, ABC is there that has subsidiary company. It means that more than 50% is held by this company. Now I hope you can understand. Now this ABC does not have a subsidiary, associate, joint venture, nothing is there. This fellow will prepare one financial statement that is called individual financial statement or standalone financial statement. I hope it's clear. Now this fellow is having subsidiary associates. Same this type of financial statement, he will prepare. That financial statement is called separate financial statement. Why? Because when he is have a subsidiary associates, a joint venture, in addition to one financial statement, he has to prepare one more financial statement that is called CFS. So when you prepare CFS, he will prepare one more financial statement. That financial statement is called separate financial statement. I hope you're clear now. So here ABC Limited is that does not have any other connection with anybody else. So they will prepare financial statement that is called individual financial statement or standalone financial statement. ABC Limited is having a subsidiary. Now the way how this fellow prepared this financial statement, he will prepare one financial statement that is called separate financial statement. Okay, then you will prepare one more financial statement that is called CFS. Yes or no? So when company is having
subsidiary or associates or joint venture, if they prepare a financial statement for their company, then that financial statement is called a separate financial statement. If I don't have an associate, subsidiary, joint venture, I prepare the financial statement for my company, then it is called a individual or standalone financial statement. Hopefully you are clear on this. Separate financial statement is covered under 27. Separate financial statement, na? 27 only talks about separate financial statement, yes or no? Okay, consolidated financial statement is covered under 110. What about individual financial statement? That is covered normal 1 only. Yes or no? Nothing to do with any other standard. Hopefully you are able to understand. Now you can understand why SFS comes under CFS. That talks about that when subsidiary associate are there, then only separate financial statement. Otherwise, there is no concept. So when I prepare individual financial statement or standalone financial statement, nothing to be connected with consolidation. I hope you understand. Better way. Now, why CFS? Why CFS? A company is there. B company is there. Equity. I will use the T format to the purpose of for the purpose of discussion. Okay, but you are not supposed to use in your exam. Reserves and surplus, non-current liability, current liability. PPE, investment in B, current assets. Equity share capital, reserves and surplus, non-current liability, current liability. PPE, current assets. Now we can understand that 1 lakh is a share capital. Here it is 60,000. So how much? So when one company control another company, then the company who is controlling is called the holding company. The company who is controlled by another company is called the subsidiary company. But for the purpose of that control itself, 1 hour or 1.5 hours discussion is required. But I will not discuss now. I will not discuss. You can't understand anything if I discuss. So I will keep it at the end. So right now understand. Don't ask me how control comes under. And of course, you know better than me one way. When one company is having more than 50% shares and another company, control comes. Sometimes without that also control comes. So what is that? Sometimes don't ask. No. You believe me? Yes, control. That's it. I not discuss the definition of control now. I hope it's clear. Everybody, when one company controls another company, who is controlling is called holding company. Okay, who is controlled by another company is called that. So in our case, who is holding company, who is subsidiary? Divya understood? Kartika understood? Just under everybody. Okay, now. So A limited, I have controlled S limited. That control comes because of share capital in this problem, but that may be the different way also. That control definition I will have it at end. Hopefully you're clear. Why I am keep on repeating this? We take institute material or any other material for that matter, they would have discussed those 2 units first. No one can understand without knowing the concept of CFS. So that's what I used to keep that discussion at end. Of course, without finance 115 and 115 the financial instrument special entry currency discuss first discuss so like that. I go back clear. Okay, now whatever you think in your mind control, that is completely different. Here a lot other things are. Okay, now so investment in S limited. S limited share capital is I have investment. So do you agree with me? 60%. So H limited is controlling S limited.
S Limited controlled by H Limited. Yes, sir. If I control, then myself is called the holding. If I control by another person, is called a subject. Is it clear? This is just like parents, father-son relationship or father-daughter relationship. Yes or no? A mother-daughter, whatever you want to take it. Okay. So when son is there, he always controlled by father. Nowadays his answer is no. Okay, but at least for assumption, yes or no, or daughter, or whatever the case may be. If whatever the decision you want to take, you have to define to the extent. Yes or no? Now listen. In this case, who will prepare consolidated financial statement, but I will be using CBS instead of CFS because our focus will be CBS instead of CFS. I hope you know what is CFS. What are the things which have been included in the CFS? But our focus and examination focus will be CBS. Who has to prepare CBS? Holding company. Holding company or reporting company. Both are reporting, but here is holding company. Okay, why they have to prepare? So what? Let them control. Let them control. What is our problem? What overall? Overall resource, okay. The person who has invested in H Limited, say for example, somebody else have invested in H Limited, correct? Now H Limited invested in B Limited or S Limited, whatever the be. Why confusion? HS, okay. S Limited, H Limited. No more confusion. Okay. Now, who has invested money in H Limited? Somebody. Somebody. Not S Limited. Somebody. Who has invested money in S Limited? Ultimately, then somebody money only goes through H Limited to S Limited. Whatever the share capital is there, that have been converted in the form of investment. When I invest in H Limited, that is my money I have been invested in S Limited. So now, as a shareholder, I want to know how H Limited is performing it. Also, I will be interested to know how S Limited is performing it. Because my money only directly sitting over there. Everybody. Okay. I will give two financial statement to you. H Limited, S Limited financial statement. What is the requirement of CFS? Other end AS follow பண்ணுவோம் அந்த யூனிஃபார்மிட்டி இருக்கு. Okay. ஃபாரின் கம்பெனியா இருந்தாலும் யூனிஃபார்மிட்டி. Okay. ஒன்னு அது லாஜிக்கலி பட் லிட்டரலி ரெண்டு கம்பெனி ஃபைனான்சியல் ஸ்டேட்மெண்ட் பார்த்து கம்பேர் பண்ணி என் காசு என்ன லெவல்ல இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கிற அளவுக்கு எனக்கு நாலேஜ் இருந்தா நான் ஏன் அந்த கம்பெனில இன்வெஸ்ட் பண்ண போறேன். Shareholders may not have the knowledge about that. You know how many shareholders will know this consolidation process? If you go to ask the shareholder about AGM process, they may not know. If you go and ask them, I will give two financial statement. You go and consolidate and to know your profit. Will say, hello, what is this? Yes or no? So for that purpose only, consolidated financial statement is prepared. Is it clear? So here we will do lot of adjustment. Here we will do lot of adjustment. I hope it's clear. Yes or no? Everybody. Okay. So share capital, all these things will be there. Then we will prepare. Consolidation means line by line addition. Line by line addition, subject to some condition. Subject to some condition. Hopefully you are clear. Hopefully you are clear. Now please understand why consolidation. What are the standards covered under consolidation? What are the different types of financial statement? Okay. Then what is the relationship between holding company and subsidiary company? Now I am discussing only holding subsidiary. In this chapter, if I say group, that includes only parent subsidiary. That includes only parent subsidiary. But generally that will include associates, joint venture also. But till I come to that, you have to say group. Group means only. I hope you are clear on this.
Everybody? Okay, now listen. It is mean what? Line by line. Line by line. Line by line. Addition. Line by line. Addition. So there are two companies are there. There are two companies are there. One is called H Limited, another is called S Limited. So இதுதான் இங்க convert ஆகி எங்க வருது? எங்க வருது? Consolidated balance sheet வருது. இதுதான் convert ஆகி எங்க வருது? Consolidated balance sheet வருது. We will do now. We will do now. I hope you're clear on this. Okay, listen. Who has to prepare consolidated financial statement? Holding company should prepare consolidated financial statement. CFS means what? Line by line addition. Line by line addition. This company has that company has. This company liability, that company liability. Subject to 6 steps. Subject to 6 steps. Subject to 6 steps. All the consolidation. Subject to 6 steps. That's it. Consolidation. Now listen with me. We have 6-step approach. We have how many step approach? 6-step approach. You will have this material. You can go through it later on. Condition I told you now. This not condition. In the scenario, no need to prepare consolidated financial statement. This is called exception or exemption. This I will be covering later one. I hope you are clear. Hello. Okay, this exemption I will not cover now. Then this is over. Consolidated balance sheet, consolidated P&L, changes in equity, cash flow statement. Then notes to accounts is over. Advantages until you go through it. This important definition is then a control. This is what I told you. I will cover end. At par with IC and other author material, even I have printed a material. But when it comes to classroom, I will never touch that part first. I hope you're clear. Control comes in 3 ways. That I will have a detailed discussion later on. Detailed discussion later on. Investment entities. This also I will cover later on. I will be moving forward with this. Page number 283. I am going to have a discussion. 283. I am going to have a discussion. Hopefully you have material also. 283. 283. I will be having discussion. But straight I will go to 290. Straight I will go to 290. Then I will come back to this papers. Okay. Types of CFS problem. Okay. Now this you can ignore it. One subsidiary, multiple subsidiary, chain holding, triangle holding, foreign subsidiaries. But for your examination, this is there. And these 2 areas are not covered in IC material also. But still keep it, we'll check it once again. Single stage, multi-stage, these are the types of the questions are there. You can't understand anything on this, so just leave it. Just have a view what type of questions are there. We're directly going to the steps. We're directly going to the steps. After that, we'll come back to the concept. After that, we'll come back to the concept. Step number 1. Date of acquisition of control. Date of acquisition of control and shareholding pattern. And shareholding pattern. Date of acquisition of control and shareholding pattern. With respect to examination, when one company have acquired more than 50% of shares, that is called data control. Hello. There is a company called H Limited. S Limited is there. What is today's date? 6th September. Another 24 days to file income tax. Okay. H Limited, S Limited.
Okay. Only one 3CD. No? Yeah. Anyhow, without completing 3CD, you can't do this. What is the purpose of that? Tell me. That may be for only listed companies, big volume, not like for us. Okay. For them, stat auditor will be different person, tax auditor will be different person. They can enjoy that time, but we can't enjoy any time. 24 days, 3 weeks only. Oh God. Okay. So now turn 6th September. Today, H Limited buys 55% shares in S Limited. What is the date of control? 6th September is the date of control. Hello, shareholding pattern 55% and 35%. S Limited 55% shares held by 45, right? 45. S Limited 55% shares held by H Limited. Balance shares held by somebody 45%. This is called shareholding pattern. I hope you are clear with step number 1. Repeat with me step number 1. Date of acquisition of control and shareholding. Please understand date of acquisition of control and shareholding. Control and shareholding. I hope it clear. Yes or no? No. H Limited is there. S Limited is there. As we said 6th September, 60% of shares is secured. So tell me the date of control. DOC 6th September 2020. Shareholding pattern. Okay, shareholding pattern. Holding money total. Holding money 60%, 40%, total is 100%. This is called step number 1. I hope you clear. Yes, sir. Everybody? Okay. இங்க ஒரு circle போட்டிருக்கேன். என்ன போட்டிருக்கேன்? Others. We call it as others. But standard use the terminology called non-controlling interest. Because this 40% of people cannot have control with S Limited. Yes or no? S Limited has share capital of 100%. Out of this 60% held by H Limited. Balance is 40%. Okay. Can this 40% shareholders control S Limited? Can this 40% shareholders control S Limited? No, they can't control. Since they can't control, can I say that non-controlling interest? Interest means as? Yes or no? So that's what standard use the word called non-controlling interest. AS 21 used the word called minority interest. We're going through any consolidated financial statement which was prepared according to AS 21, we can find the word called minority interest. But here, non-controlling interest. Hopefully, okay. Yes, sir. Shall I move forward? Yes, sir. Okay. Now listen. H Limited is there. S Limited is there. 1 lakh is a share capital. Evalakana share capital? 1 lakh. 1 lakh is a share capital. On 1/4/22, they acquired 20%. On 16/8, they purchased another 20%. 6th September 22, they purchased 20% by complication, always 20%. Hello? Yes, sir. This is called multi-stage of acquisition. And the type of problem kanla kaanchana, type of problem kanla kaamikumbodhu single stage nu sonnana, idu first. அடுத்தது இப்ப பார்த்துட்டு இருக்கிறது என்னது? Multiple stage of acquisition. Hopefully you can able to connect. I have only one subsidiary. Friends, please understand. Holding company may have only one subsidiary or more than one subsidiary. Possible na? Yes or no? So if you have only one subsidiary, control would have occurred on a single stage or multiple stage. That is a two different variety or type of the problem. Hopefully you can able to understand now. Now, please make sure in your mind, CFS is easy. Because many students so far which I came across, they feel that CFS is very difficult. But believe me, it is not difficult. It is not difficult. Very easy. Okay. Now, நீங்க சொல்லுவீங்க சார் ஏன் சொல்ல மாட்டீங்க அப்படிமா திவ்யா யோசிச்சுட்டு இருக்க மைண்ட்ல இருக்கட்டும் பரவாயில்ல. Now, 20% of shares is secured on என்ன date? Another 20% shares is secured on date. Another 20% on. So now date of control.
For the purpose of step number 1, I should take only 6,922. Consolidation is record at the date when you occur the control. அதுக்கப்புறம் சார்ஸ் வாங்கலாம், அதுக்குலாம் என்னங்கிறது அப்புறமா டிஸ்கஸ். ஓகேவா? கன்சாலிடேஷன் பொறுத்த வரைக்கும் வெரைட்டி ஆஃப் த ப்ராப்ளம் எடுத்தோம்னா ஒரு 100 different types of the questions can be worked out. Okay, 100 different types of the questions we can find. Okay, now listen. Step number 1. Now date of control will be 6th September 22, because on the date only we occur. Yes or no? Now H Limited and NCA, you are not supposed to use the word called S Limited. You are not supposed to use the word called S Limited. Here you can use parent, but here you are not supposed to use S Limited, because you should use NCA. They don't have control. So 60%, 40%. Step number 1 is over. This is called multi-stage of acquisition. Multi-stage of acquisition. Previous one is single stage of acquisition. This is called single stage of acquisition. The another one is called multi-stage of acquisition. Hopefully you understood now. Okay, now step number 1, please. So whatever I discussed now, I am discussing for single stage. You can see the heading also, type 1, one subsidiary, single stage of acquisition. One type 1, one subsidiary. I have only one subsidiary. Single stage control. Now listen. Date of acquisition of control, DOC, and shareholding pattern is step number 1. Yes, sir. Okay, parent company, number of shares. நம்ம கொஸ்டின்ல percentage கொடுத்துட்டாங்க. Usual number of shares கொடுத்திருப்பாங்களா? அதை வச்சுட்டு you can find out the percentage. So parent company, non-controlling interest, டோட்டலா subsidiary company, டோட்டலா subsidiary company எவ்வளவு இருக்குது, அதுல parent எவ்வளவு வச்சிருக்கான், NC எவ்வளவு வச்சிருக்கான், அதை வச்சுட்டு you can find out the percentage. Step number 1 is over. Step number 1 is over. Yes or no? Now step number 2, analysis. Step number 2, analysis of subsidiary. Analysis of subsidiary reserves and surplus. Analysis of subsidiary reserves and surplus with respect to DOC. With respect to DOC and their summary. And the word is missing, you can add it. Analysis of subsidiary reserves and surplus with reference to DOC and their summary. With reference to DOC, DOC stands for data control and their summary, and their summary, and their summary. Hopefully you are clear. Yes or no? Now listen. Now listen. Equity share capital 200, reserves and surplus 50, non-current liabilities 100, current liabilities 50. எவ்வளவுங்கண்ணா? 400. PPE 200, investment in yes 60, current assets 140. எவ்வளவு ஆச்சு? Equity share capital 100, reserves and surplus 25, non-current liabilities 50, current liabilities 25. 200. PPE 150, current assets 50. 200. Yes or no? Everybody. Yes, sir. So there are 2 companies are there, and of course you know this 60%. Yes or no? Yes, sir. So can I say that H Limited is a holding company, S is a subsidiary company?
Now who has to prepare actually limited? Holding company will prepare two financial statement. One is called separated financial statement according to IND AS number 27, and they will prepare consolidated financial statement as per 110. Yes or no? Yes, sir. Everybody, Yes, sir. everybody. Now listen. Consolidation means keep on participate. Otherwise, you have to forget about 16 marks on your interview also. So please get to participate. Okay, line by line, subject to condition, subject to condition. PPE 200 plus 150, 350. Because here there is no revaluation, no terms and condition. Current assets, no intercorporate loans, intercompany transaction, no stock reserve, nothing, vanilla. Okay, now 140 plus 50, 190. Equity share capital, reserves and surplus, non-current liabilities, current liabilities. Non-current liabilities 100 plus 50 150. Current liabilities 50 plus 25 75. Friends, whatever so far you did, any complication? No. We will have adjustment. It is not like vanilla. You will be having revaluation, you will be having depreciation, you will be having a intercompany transaction, you will be having a stock reserves. Very simple. Subject to that, you will have line by line addition. Everybody. Now, consolidation means you will be focusing only on these two areas. And again, please understand another beauty. Another beauty is, so this is incorporated. One 150, na? 150, na? Okay. This is incorporated. 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 So I don't want to give much attention on that. This is incorporated. This incorporated. So this and all, it is just taking a treatment for fever. Small tablet or take 2 hours rest. Over. Is it clear? No. These two areas, again, just going to the hospital, taking small medicine. These areas, like taking ECG report. I hope are able to differentiate this. So our focus should be only on this area. Other areas, no need to give attention at all. You are telling in a room, it will feel tired. Will they take you to the hospital and admit in the emergency ward? No. Kanduku kuda maatanga or certain. Yes sir, no. Romba mudiyama vomit pannittu bayangarama ukandittu irukka. Appo they will take you to the emergency ward. So attention should be given only at the time. Same way the entire attention will be given for that area only. This is very simple again. Please understand. This will go as it is to the consolidated balance sheet. This will go as it is to the consolidated balance sheet. So I will ignore this. This will go to consolidated balance sheet through steps. Steps 2 here. Ignore this. The 200 as it is goes to consolidated balance sheet. 50 will go to consolidated balance sheet, not directly through. Through steps. Steps la edhume பண்ணுவோம்னா அப்படியே காப்பி அடிச்சிடு. அதனால தான் அதுக்கு நான் எதுவும் சொல்லல. ஸ்டெப்ஸ்க்கு என்ன பண்ணுவோம்? அப்படியே காப்பி பேஸ்ட் பண்ணி one step. I told you how many steps? அதுல ஏதாவது ஒரு ஸ்டெப்புக்கு அப்படியே காப்பி அடிச்சு எழுதுவோம். அந்த ஸ்டெப் பேலன்ஸ் ஷீட்டுக்கு வரும். அது என்ன கஷ்டம்? அதாவது இது வந்து நான் காப்பி அட்டை கொடுக்கணும்னு வெச்சுக்கோ. இப்படி கொடுத்தனா ஷேர் கேபிட்டல். விஜய சங்கத்தை கொடுத்து அது கொடுக்க சொல்றேன். Reserves and surplus. Any changes? No. Instead of going directly, it goes to that person, from that person to that person. Any changes?
No adjustment, no changes, nothing. Only the way it goes is getting changed. Hopefully you are connected. So I can ignore this item also. Now tell me what is it. சொல்லுங்க சொல்லுப்பா our entire six-step approach which you are going to perform only for this purpose. So your focus must be, your attention must be given for this area to the extent of 90%. Balance 10% for all other area. I hope I clear. Yes, sir. Everybody. So other area just like that you can do it. 10% of attention is set. But this area, 90% of focus on this area. Now we have reduced the area in which we have to concentrate. Yes or no? Consolidation means you should focus only on this area. When we minimize our focus area, it will be very easy. See, I missed out one pen. Assume I missed out one pen. I don't know where I kept. 4th floor, 2nd floor, this classroom or that classroom. It is very difficult. Yes or no? The second scenario I am telling you. I came to FR class, I missed the pen in the FR class. So the areas we minimized. Yes or no? Okay, instead of going and searching anywhere, everywhere, I should sit and listen 1 minute. Oh, FR class, I had a pen. After that, no pen. Okay, this is the area. So your entire attention can put in this area. Easily you can take a pen. If you are instead of that, rather than that, if you go and search everywhere, it will be very difficult. So that is what I'm trying to make you to understand. Your consolidation means entire attention should be there on this area. Other area, just like that, 10% of focus is. Hopefully you're clear now. Okay, now listen. So equity share capital also is incorporated as it is. And I told you, reserves and surplus also will come to balance sheet, but not directly through some other steps. Yes or no? So now all the item have been incorporated in the consolidated balance sheet, except these 3 items, all the items are passed into consolidated balance sheet. Do you agree with me? If you understood this concept, then consolidation is going to be very simple. All other assets and liabilities are. All the assets and liabilities are. All the assets and liabilities are. Line by line addition, I told you, subject to condition. Hello? All the assets and liabilities are line by line addition, subject to condition, subject to condition, subject to condition. So I did everything. I have dismantled all the item of holding company and subsidiary company except the 3 items. Yes sir. Okay. Now, step number 1, please. Step number 2, please. Analysis of holding and subsidiary. Holding and subsidiary. With reference to reserves are there. Reserves are there. These reserves should be analyzed in step number 2. Not these reserves. Hopefully you are clear now. Yes, I have written only 1 reserve, but you will be having 2, 3 reserves, general reserve, this reserve, that reserve, etc. You have to analyze these reserves. See, if you understand this way, definitely you will have a control. Students are not having controls in CFS because of that the students will be difficulties. Okay, they have started to work out without understanding concepts. I hope it clear. Now listen. If these reserves should be analyzed, and heading for the step 2. Analysis of subsidiary reserves and surplus. I have written reserves and surplus. You will be having general reserve, P&L, revaluation, whatever reserve. With reference to. And there is summary. Step number 1, I have data control. Step 2, subsidiary reserves and surplus. இதை எடுத்துட்டு DOC base பண்ணி I will analyze into pre and post. I will analyze into pre and post. Pre and post. Now listen. Assume that
Date of control is 1422. Date of control 1422. அடுத்தது 1422 ஆகுறதுனா date of control is 1422 ஆ P&L account or reserves and surplus balance on 1422 5 opening on the date of acquisition of control I had how much 5 apna the opening thane yes or no 5 or you can add 15 also no problem 50 now this 25 now the amount is comes to 25 here Solupa. This has to be segregated into or this has to be analyzed into pre and post with reference to any profits or any results generated in the subsidiary company before the date of control is called capital profit. 3 Solupa. நீங்க இதுல 13 ல this is called revenue profit. நான் அந்த கம்பெனில கண்ட்ரோல் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி அந்த கம்பெனில என்னெல்லாம் இருந்ததோ அதெல்லாம் ப்ரீ நேச்சர் ப்ரீ அக்விசிஷன் ப்ராஃபிட் ப்ரீ அக்விசிஷன் ப்ராஃபிட் this is called post acquisition profit. சொல்லுப்பா ப்ரீ அக்விசிஷன் profit are in the nature of capital, post acquisition profit in the nature of revenue. Anybody having doubt on this? No. Capital revenue GL. Okay, now how much of general reserves and surplus I have? 25. This has to be analyzed with reference to date of control. On the date of control, how much I have? After date of control, how much I have? So this 10 is 1, 15 is 1, pre-acquisition profit. So shall I call it as CP? This is called the post-acquisition. Shall I call it as RR or RP? Depends on the question. Reserve na RR, revenue reserve, profit na revenue profit. Any doubt on this? Here we will do so many other adjustments like revaluation நடந்திருக்கலாம், depreciation அதிகமா போட்டுருக்கலாம், கம்மியா போட்டுருக்கலாம், dividend கொடுத்திருக்கலாம், கொடுக்காம இருக்கலாம், அதெல்லாம் ஆட் ஆன அதெல்லாம் பாருங்க. அதுவே clear. So step number 2 understood. Step 2 நான் வெறுமனே இங்க சொல்லாம அங்க போனா உங்களுக்கு புரியாது, மக்கப் தான் பண்ணனும். I hope you can connect. அப்ப step number 1 இருந்தா தான step 2 போட முடியும். ஏன் அத பேஸ் பண்ணி தானே அங்க போட்டீங்க. ஓகே. இப்ப step number 2 மறுபடியும் படிங்க. இங்க நான் பண்ணது analysis. It has two parts. First part is analysis, second part is summary. Particulars CP, RR, RP. This you can find in our material also, format also I would have given. Yes, sir. Here reserves and surplus. If you have a P&L, revaluation, look to lose, let's add one. Yes sir, no? இப்ப இது வந்துருச்சாக்கனா that's what the steps. Now you can read this. Analysis of reserves and surplus and profit including losses as the pre-acquisition or post-acquisition profit. Okay, based on the date of acquisition of control, that is step number 1. Hopefully you are able to connect this. Now, any revaluation is given in the question, then should be considered first adjustment. That I will tell you why, etc. later on. Now you can ignore this, you can come to summary because you will understand at macro level, not at the micro level. Hello, micro level means each and every adjustment. Select. Fully, now general reserve, other reserve, P&L, இது விட்டுருங்க, பத்தி கேட்காதீங்க, என்னன்னு கேட்கக்கூடாது. சரியா? டோட்டல். இது புரிஞ்சுதா உனக்கு? நம்ம ப்ராப்ளம்ல ஒரே ஒரு ரிசர்வ்ஸ் தான் இருந்தது, அது போட்டாச்சு. கரெக்டா? சரி. இப்ப என்ன பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னா, இது எத்தனை லிட்டர் இருக்குன்னா 4 250 ml வாட்டர் பாட்டில் வாங்கி, இல்லைன்னா 1/3 பிடிக்கிற மாதிரி 3 வாட்டர் பாட்டில் வாங்கி அந்த 1 லிட்டரை 3லயே ஊத்தி வச்சிருக்கோம், 3 கிளாஸ்ல ஊத்தி வச்சிருக்கோம். அப்ப இங்க வந்திருக்கிற ரிசல்ட் இஸ் வில் பி சேம். எந்த ரிசல்ட் இங்க வந்திருக்கிறது?
இந்த amount தானே Yes, sir. இந்த 25 தான் மூணா ஸ்ப்ளிட் பண்ணி இங்க வச்சிருக்கேன் ஒத்துக்கிறீங்களா you agree with me now 1 liter of water is split into 1/3 1/3 1/3 yes or no இதுல ஒரு portion is attributable to holding company to the extent of 60%. Yes, sir. Balance 40% is attributable to NCA. Yes, sir. Whatever the profit is earned by subsidiary to the extent of transferred by holding company. ராமகார்த்த 60% இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்காங்கல்ல see நீங்க ஒரு பிசினஸ் பண்றீங்க 100 ரூபாய் போட்டு பிசினஸ் பண்றீங்க எவ்வளவு போட்டு 100 அதுல 60 rupees நான் கொடுத்தேன் பேலன்ஸ் 40 rupees யார் கொடுத்தா திவ்யா லிசன் 40 rupees யார் கொடுத்தா நீங்க போட்டீங்க இப்ப நீங்க ஒரு 1000 rupees ப்ராஃபிட் earn பண்ணீங்க எல்லா ப்ராஃபிட் நீங்க வச்சுக்குவீங்களா என்ன பண்ணுவேன் நான் 60% 600 rupees ப்ராஃபிட் நான் தூக்கியோம் பேலன்ஸ் பண்றதுன்னு ஒண்ணு கொடுத்தேன் அதுதான் செகண்டரி பேரண்ட் நம்ம கேஸ்ல 60% 60% இருப்பேன் 40% 40% இருப்பேன் இந்த ஃபுல் வேல்யூ இதெல்லாம் நீங்க எதுவுமே இப்போதைக்கு யோசிக்க வேண்டாம் இந்த ரெண்டு பக்கம் வேல்யூ வரும்னு மட்டும் மைண்ட்ல வச்சுக்கோங்க சோ அப்ப கேபிட்டல் ப்ராஃபிட் எனக்கு எவ்வளவு உனக்கு எவ்வளவு ஓகேவா இஸ் இட் கிளியர் எவ்ரிபடி அடுத்தது 3 ஜூஸ் வாங்கிட்டு வரோம் 3 ஜூஸ் மிக்ஸ் பண்றோம் ஓகேவா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஒவ்வொரு ஜூஸ்ல யாருக்கு எவ்வளவு இஸ் இட் கிளியர் எஸ் ஆர் நோ parent company எவ்வளோ நான் கண்ட்ரோலுக்கு I hope you are clear with step number 1 and step number 2. Tell me. Yes, sir. Step number 1, step number 2. Step number 1 is step number 2 and the summary. Step number 3 non-controlling interest. Non-controlling interest. IND AS 103 will play the role. Here completely as per IND AS 103. Not as per IND AS 110. Hopefully you understood. Okay. This cost of control steps completely should be performed as per IND AS number 103. This concept is dealt under IND AS number 103, not with 110. Because of this concept only people usually handle business combination first, then they will come to CFS. But nothing is required. To the extent if you are able to understand, there is more than enough. Step number 2. Step number 3. Non-controlling interest. This is, you can't say as 103, this you can go with 110, this one only 103. Okay. Non-controlling interest. ஒரு ஹெல்ப் வந்து 103 அவ்வளவுதான் ஒளி ஃபுல்லா 103 hopefully you are clear mainly on 110 and one help we will be taking from 103 also now listen kana this also splitted Yes, sir. into some steps now how many items is left out 2 items. One is equity share capital, another is investment. Yes, sir. Yes, sir. Step number 3 is step number 3 is non-controlling interest. There are 2 methods is there proportionate method, fair value method. This proportionate method is nothing but AS 21 la enna padichu varum. If I do the problem as per proportionate method, then that is nothing but AS 21. I go back. Okay. How many methods are there for NCA? Repeat with me. 2 methods. One is proportionate method. Another is fair value. Another is fair value. Is that clear? Okay. Now. Proportionate share capital, fair value of shares held by NCA. In the first point, proportionate share capital. Anga enadhu fair value of shares held by NCA. Share of CP, share of RR,
share of RP. இதுக்கு மேல unrealized நான் எடுத்துக்கல, unrealized எடுத்துக்கல, not applicable. Share of RR, share of RP. This is called NCA. NCA. Hopefully you can able to connect with me. Alphabet A under proportionate method another. Proportionate share capital. Alphabet B, share of CP. Alphabet C, share of RM. At the alphabet D, share of RP. When I go to parallel method, alphabet A, parallel is held by NCA. Alphabet B, not applicable. Alphabet C, share of RR. Alphabet D, share of. This is called pre-acquisition profit. This is called post-acquisition profit. Yes or no? So in case of parallel method, for step number 3, we will consider only post-acquisition profit. We won't consider any pre-acquisition profit. Why you not okay? Yes or no? Just understand the format. I'll explain that. Because still, like complete 6 steps, you can't understand. Even if you ask why, I don't have an answer. Okay, because by the time you complete 6 steps, you will understand. Now, parallel method we will never consider pre-acquisition profit not a share NCA எடுத்துக்க மாட்டோமா? Understood these steps or not? Okay, now listen. எவ்வளவுக்கான கேபிட்டல் வச்சிருந்தாங்க? 100. எவ்வளவு percentage NCA க்கு? 40%. So 100 into 45. 100 into 40%. Some value 40. Yes, sir. Okay, now step number 2 என்ன எழுதிருக்கீங்க? இங்க எப்படி போடலாம்? இதுல number of shares கொடுத்திருப்பாங்களாக்குனா, இப்ப suppose say for example 10,000 shares into 10 கொடுத்திருக்கலாமா? அப்ப இதுல எவ்வளவு shares வந்து வச்சிருக்கான்? 4,000 shares வச்சிருக்கானா? இதனுடைய fair value questionல will be given. Whatever the number, that fair value of this will be given. You have to multiply 4,000 into fair value. I hope it clear now? Yes sir. Now listen. இங்க வந்து நீங்க எப்படி எழுதலாம்னா ஃபார்மேட்டா எழுதணும் அப்படின்னா subsidiary or share capital of subsidiary யாருக்குன்னா share capital of subsidiary into NCA percentage, number of shares held by NCA into fair value will be given in the question. Hopefully you are clear. Proportionate method la pogumbodhu total share capital of the subsidiary into NCA percentage. அதுவே fair value method la pogumbodhu number of shares held by NCA, number of shares held by NCA into fair value. Hopefully you are clear. So you are getting a share capital value வந்து fair value ல கிடைக்குதாங்க, இங்க book value ல கிடைக்குதா? Yes or no? Now listen. அடுத்தது CP நம்ம ஸ்டெப் நம்பர் 2 ல என்ன போட்டுறோம்? ஸ்டெப் நம்பர் 2 ல ப்ரீ போஸ்ட் ஹோல்டிங் கம்பெனி எவ்வளவு, சப்சிடரி கம்பெனி எவ்வளவு போட்டுருக்கோமா? Okay, now listen. I hope this is thing which we did. Yes or no? Yes sir. Okay, now listen. So reserves and surplus completely parked into this heading agana? Yes sir. Yes or no? Now listen. எத்தனை மெத்தட் இருக்கு? 4 methods are there. What is those 4 methods? Sorry, 2 methods are there. Okay. இங்க proportionate method னா இந்த வேல்யூ எங்க கணக்கு போகும்?
இப்படி கூட வேணாம். சொல்லுங்க எங்க போகும் இது எங்க போகும் this will go to ரெண்டு மெத்தட யூஸ் பண்ணிருக்குதா ரெண்டு மெத்தட யூஸ் பண்ணிருக்கா parent கம்பெனியோட ஷேர் ஓகே proportionate method fair value method proportionate method step number step 3 Yes, sir. yes sir Yes, sir. fair value method I have to discuss no correct okay post acquisition profit of this for both method step number 3 Yes, sir. yes sir hello to post acquisition profit as the both method will go to step number 3 you written or not you please go and see that Yes, sir. that is here இருக்கா இந்த போர்ஷன் வந்துருச்சு இங்கே வந்துருச்சா காமனா ஹலோ காமன்னா so post acquisition profit of NCA will go to participate பண்ணல even I will lose interest kana post acquisition profit of NCA will go to step number 3 hope you are clear now post acquisition of CP okay post acquisition of CP post acquisition pre-acquisition profit அதுதான் pre-acquisition profit you have for holding company you have for NCA Yes, sir. okay in case of fair value method what will happen No, sure. nothing will go to step number 2 Yeah. nothing will go to step number 3 Yes, sir. in case of proportionate method Sir, proportionate method, sir, please, sir. in case of proportionate method will it go to step 3 I hope you clear Yes, sir. in case of proportionate method this I am talking about only NCA share I am not talking about parent share Yes, sir. is it clear Yes, sir. that will go to step number 3 Yes, sir. okay now listen in case of fair value method this will go to step number 6 this will go to step number 6 and understand or not step number 6 kana sorry step number 4 step number 4 that will go to step number 4 only for the purpose of NCA we have two method other steps ku method ku adukku sambandhame kediyadhu I hope you clear now post acquisition profit of holding company will go to step number 6 Okay. post acquisition profit of holding company always will go to step number 6 will conclude like this why unnecessary tension post acquisition profit of holding company always will go to post acquisition of NCA always will go to I hope you clear on that Yes, sir. இந்த ஏரியா மட்டும் ஸ்பெஷலா பாத்துக்கலாம் useless area now listen repeat with me post acquisition profit of NCA always will go to step number 3 NCA 3 I hope you know what is step number 3 Yes. post acquisition of holding company always will go to step number 3 what is step number 6 I have to discuss Yes, sir. so that area is closed feel make it your mind is free always you have to minimize the focus area so we will feel happy if you keep everything on focus it will be tension even in office we keep 6 clients files on the table you will be tension say one client close it easily you can close it okay now my focus is going to be only this area Yes, sir. even though I discuss I will come back here I can give entire focus here other post பிரச்சனை கிடையாதுல NCA நோட post எங்க போகும் instead of proportional method fair value method கரெக்ட்டா அந்த மெத்தட் பத்தி நான் பாதரே பண்ண வேண்டாம் எஸ் சார் சரி அடுத்து போஸ்ட் அக்விசிஷன் ஹோல்டிங் கம்பெனி 6 சொல்லுங்கப்பா now the question is only with கரெக்ட்டாப்பா
எத்தனை மெத்தட் இருக்கு? Two methods. Proportional method, fair value method. Proportional method, அடுத்தது என்னது? Fair value method. Fair value method. Fair value method, I will write proportional method. Fair value method means total CP. Total CP which includes pre and post term. Yes, sir. Total CP அப்படின்னா ரெண்டு சேர்த்து தானப்பா. That will go to step number 4. பக்கா. நம்ம step 3 ல எழுதலைல. Fair value method எழுதிருக்கோம்னு பாருங்க. Not applicable எழுதிருக்கோம். அப்ப entire amount will go to step number 4. So if the problem is as per fair value method, you no need to split up CP. Yes, sir. Because entire amount is going to Step 4. I hope you are clear now. Yes, sir. Everybody, now listen. In case of proportionate method, என்ன method? Proportionate method. This will go to step 4. This will come to step 3. I hope you are clear now. Yes, sir. I hope you are clear now. Yes or no? Now listen, I will repeat with once again. In case of fair value method, no need to split up CP itself, because entire amount will go to step number 4. It will never come to step number 3. Hopefully you are clear. So there is no meaning of splitting into holding amount in the NCA. If you want, you can split up, but not that. I hope you are clear. That doubt is clear. In case of fair value method, total CP will come to step 3 or step 4. It goes to one place, that is the step 4. Step 3 க்கு வராது, அதனால தான் B க்கு not applicable னு எழுதி இருக்கோம். I hope you are clear. Yes, sir. அடுத்து என்ன மெத்தட் இருக்கு? Proportional method. என்ன மெத்தட்? Proportionate method. In case of proportionate method, the CP is to split into holding money and NC. Holding money and NC. Whatever is related to holding money, that will go to step number 4. Whatever is related to NCI, that will come to NCI step 1. Step 3. Yes, sir. Yes or no? Have you understood or not? Yes, sir. Everybody. Okay, now tell me. Step number 1. Everybody got your beat. Everybody. Data control and surrounding. Data acquisition and control and surrounding. ஏன்னா step 2 ல இந்த டேட்டா கண்ட்ரோலை பேஸ் பண்ணி தான் ரிசல்ட்ஸ் அனலைஸ் பண்ண போறோம். ப்ரீ போஸ்ட். அடுத்தது சம்மரி பார்ட் 2 ஆஃப் ஸ்டெப் 2 போடும்போது சம்மரி போடுறோம்ல, அந்த சம்மரி போடும்போது சிபி ஆர்ஆர் மேல இருக்க பர்சன்டேஜ் பேஸ் பண்ணி தான் ஸ்ப்ளிட் பண்றோம். Yes or no? So step 1 consists of 2 parts: alphabet A, alphabet B. Alphabet A is DOC, alphabet B is surrounding pattern. Step 2 consists of A, B. A is analysis, B is summary. Yes or no? No. Step 1 will not go to anywhere in the consolidated balance sheet because those data are considered to step 2. Yes, sir. Step 2 also will not go to consolidated balance sheet. Whatever the 6 pieces of data are there, that will be considered some other steps. புரியுதா? இந்த CBS போடும்போது step 1 ல இருக்க டேட்டா எடுத்து கூடாது, step 2 ல இருக்க டேட்டா எடுத்து கூடாது. Step 3 ல இருந்து step 6 வரைக்கும் இருக்கிற டேட்டா மட்டும் தான் CBS க்கு கன்சிடர் பண்ணணும். ஏன்னா ஆல்ரெடி step 2 ல இருக்கக்கூடிய pieces are considered in the different places in step 3 to step 6. Clear? Everybody, do you have any doubt in this? No. Now we got summary. Step 2B is ready. Yes, sir. Okay. Here you have 6 pieces of data. Yes, sir. The water bottle ஒரு பாட்டிலா இருந்தது. Okay, அத ஃபர்ஸ்ட் 3 பீஸா மாத்தணும். சொல்லுப்பா. Step 2A ல 3 பீஸா மாத்தணும். Yes or no? அதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்றேன்? 6 பீஸா மாத்தணும். 3 ஜூஸ் வாங்கிட்டு வரேன். எத்தனை ஜூஸ் வந்தது? 3 ஜூஸ். Okay. அல்லது rather than going with the juice, Okay. what example I can give? No, I got 1 lemon. Okay, another 1 lemon. That lemon has converted into 3 glasses of juice. 3 glasses of juice. Why 3 glasses of juice means there are 6 people there. Somebody needs some group of people needs more sugar. 3 group of people are there. 2 பேருக்கு
சுகர் போட்டு வேணுங்கிறான், ஒரு 2 பேர் சுகரே வேண்டாங்கிறான், 2 பேர் வந்து ஐஸ் கியூப் போடணுங்கிறான், இந்த மாதிரி எல்லாம் இஷ்யூ. அப்போ ஒரு லெமன் இஸ் கன்வெர்ட் எவ்வளவு மாறுச்சு? 3 பாட்டில மாறுச்சு. 3 பாட்டில மாறுச்சு. ஓகே, ஒண்ணுல சுகர் ஃபுல்லா போட்டிருக்கு, ஐஸ் கியூப் இல்ல. இன்னொன்னுல சுகர் கம்மியா போட்டிருக்கு, ஐஸ் கியூப் இல்ல. இன்னொன்னுல சுகரும் போட்டிருக்கு, ஐஸ் கியூபும் போட்டிருக்கு. இஸ் இட் கிளியர்? 3 ஸ்பிளிட் பண்ணியாச்சா? இப்ப ரெண்டு ஆளுங்க கேட்டகரி ஆஃப் பீப்புள் இருக்காங்க. 2 பேருக்கு ஐஸ் கியூப் போட்டு சுகர் போட்டு வேணும், 2 பேருக்கு சுகர் போடாம வேணும், 2 பேருக்கு ஐஸ் கியூப் வேணா சுகர் போட்டு வேணும். இப்ப அந்த ஒரு பாட்டில் மூணா இருக்குல்ல, அந்த 3 2 பேருக்காக கொடுக்கணும் இல்ல? எஸ்ஆர்னா அதை 2 ஸ்பிளிட் பண்ணி. அடுத்து சுகர் போடாம இருக்குல்ல, அதை 2 பேருக்காக ஸ்பிளிட் பண்ணிட்டேன். ஐஸ் கியூப் போட்டிருக்குல்ல, அதை 2 பேருக்காக ஸ்பிளிட் பண்ணிட்டேன். என்னதான் பண்ணாலும் இந்த இடத்துல இருக்கிறது எல்லாமே மொத்தமா ஒண்ணு தானே, ஒரு லெமன்ல இருந்து வந்தது தானே. எஸ்ஆர்னா இதுல இருக்க சிட்ரசன் கண்டென்ட் வெளில எடுத்தா ஒரு லெமனோட சிட்ரசன் கண்டென்ட் தான் இருக்கும். உடனே கோகுல் சபாச ஒரு லெமன்ல இருந்து இவ்வளவு தான் சார் சிட்ரசன் எடுத்தீங்க, இவ்வளவு ஜூஸ் எப்படி சார் வந்தது? அண்ட் டாக் அபௌட் கண்டென்ட் ஆஃப் தி சிட்ரசன் because you see a finance student. Okay, yes or no? And the citizen content almost will be same. Yes or no? Don't go more science. Sir, what mix பண்ணும்போது citizen content கம்மியா ஆனா சொன்னா கொண்டே போடுவேன். சரியா? ஒரு லெமன்ல இருந்து எடுத்த citizen content தான் ஈக்குவலா போயிட்டு இருக்கும். Yes or no? அப்ப ஃபர்ஸ்ட் ஒரு லெமன்ல இருந்து citizen content எடுத்தாச்சு. அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் எத்தனை பாட்டில் எத்தனை கிளாஸ்க்குள்ள போச்சு? 3 கிளாஸ்க்குள்ள போச்சு. அந்த 3 கிளாஸ்க்குள்ள இருந்தா எத்தனை கிளாஸா மாறி இருக்கு? 6 கிளாஸ் மாறி இருக்கு. Yes or no? I think very good example lemon. I think from here onwards I can use this example. Yeah, obviously. Okay, இப்ப இது ஸ்ப்ளிட் பண்ணியாச்சு. 3 டிஃபரண்ட் டேஸ்ட்ல ஸ்ப்ளிட் பண்ணியாச்சா? அப்ப அதான் சிபிங்கிறது ஒரு டேஸ்ட், ஆர்ஆர்ங்கிறது இன்னொரு டேஸ்ட், ஆர்பிங்கிறது இன்னொரு டேஸ்ட். இந்த டேஸ்ட் ஸ்ப்ளிட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் யாருக்கு எவ்வளவு எடுத்துக்கிறோமா? எஸ் சார், அது நம்மளோட ஹோல்டிங் பேஸ்மெண்ட் நாம எடுக்க முடியும். ஒரே டேஸ்ட் தான், நல்லா புரிஞ்சுக்கோ. சூப்பர் எக்ஸாம்பிள். ஓகே, சூப்பர் எக்ஸாம்பிள். எஸ் சார்னா ஒரே டேஸ்ட் தான், 3 டிஃபரண்ட் டேஸ்ட் தான் இருக்குது. அந்த 3 டிஃபரண்ட் டேஸ்ட் ரெண்டு பேரா ஸ்ப்ளிட் பண்ணிக்கிறாங்க டு தி எக்ஸ்டெண்ட் ஆஃப் ஹோல்டிங். இப்போ எல்லாமே பண்ணா ஒண்ணுதானே இருக்கும். எஸ் ஆர் நோ? இத இந்த 6 ஸ்ப்ளிட் பண்ணிட்டாங்கல்ல, இந்த 6 எங்க போகும்? சரிங்களா? இப்ப இதுல சுகர் போடாம இருக்கிறது கொஞ்சம் ஸ்பெஷல் கேஸா. சுகர் போட்டு ஐஸ் கியூப் போடாம இருக்கிறதும் சுகர் போட்டு ஐஸ் கியூப் போட்டிருக்கிறது ஒரே மாதிரி எடுத்துக்கலாமா? எஸ் ஆர் நோ? அப்ப சுகர் போட்டு ஐஸ் கியூப் போட்டிருக்கிறது, சுகர் போட்டு ஐஸ் கியூப் போடாதது போஸ்ட். சர்க்கரையே போடலைன்னா பிரிக்கும். கிளியரா? எஸ் ஆர் நோ? இப்ப இஸ் இட் கிளியர்? நவ லிசன் வித் மீ. அத ரெண்டையும் மிக்ஸ் பண்ணாலும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி குடிக்கலாம். கொஞ்சம் ஐஸா இருக்கும், ஐஸ் இல்லாம இருக்கும். பட் சுகரை வேண்டாம்னு சொன்னா அது குடிப்பானா? சுகரை போட்டு குடிக்கிறது குடிப்பானா? தூணுக்கு போயிருக்கும். அப்ப இதை மிக்ஸே பண்ண முடியாது. முடியலடா. So hopefully you can understand now, everybody. So other we can, yes or no? Now please understand. So that one area go to one place. Is it clear? Now listen. இப்ப எனக்கு வந்த ஷேர், ஓகே, ஐஸ் அதிகமா போட்டுருக்குன்னு வச்சுக்கோ. ஒருத்தனுக்கு அது மாதிரி ஸ்பிளிட் பண்ண, ஒருத்த ஐஸ் அதிகமா போட்டுக்கிறான், ஒருத்த ஐஸ் கம்மியா போட்டுக்கிறான். நீ நார்மலா எடுத்தாச்சு. ஒருத்த ஐஸே இல்லாம இருக்கிறான். இவனுக்கு 2 பேரும் மிக்ஸ் பண்ணிக்கோனுங்களா? ஐஸ் நார்மல் ஆயிடும்ல. ஒருத்தனுக்கு ஒரு 2 இதுல ஐஸே போடல, 2 இதுல ஹை லெவல் ஐஸ் போட்டுருக்கேன். ஹை லெவல் ஐஸ் கேட்டோம், அதை எடுத்துக்கும். ஐஸே வேண்டாங்கிறத எடுத்துக்கும். பாதி ஐஸ் வேணுங்கிற 2 பேரும் என்ன பண்ணலாம்? ஐஸ் போடாத ஐஸ் போட்டது 2 மிக்ஸ் பண்ண 2 ஈக்குவல் ஆயிடுச்சா? ஏதாவது ஒரு கம் மைண்ட்ல வச்சுக்கோப்பா. இஸ் இட் கிளியரா? Now I hope 6 pieces is clear. Now post acquisition profit of holding a money ரெண்டுமே சேர்ந்து ஒரு இடத்துக்கு போகும். ஸ்டெப் நம்பர் 4 post acquisition. ஸ்டெப் நம்பர் 6. ஸ்டெப் நம்பர் 6 post acquisition of NCA ரெண்டுமே ஒரே இடத்துக்கு போகும். Is it clear? Irrespective method, this is rule. Proportional method, fair value method, என்ன மெத்தட்னாலும் வச்சுக்கோ. போஸ்ட் அக்விசிஷன் ஒரு ரூல் தான். கிளியர்? அப்ப எதுக்கு ரூல்? ப்ரீ அக்விசிஷனுக்கு மட்டும் தான் மெத்தட பேஸ் பண்ணி மாறணும். ஐ ஹோப் யூ கிளியர். ஓகே. ப்ரீ அக்விசிஷன் ப்ராஃபிட் இன் கேஸ் ஆஃப் எத்தனை மெத்தட் இருக்கு? ப்ரொபோர்ஷனல் மெத்தட், ஃபேர் வேல்யூ மெத்தட். இன் கேஸ் இன் தி ஃபேர் வேல்யூ மெத்தட்
Entire amount will go to step number. Step number. Nothing will go to step number. அதனாலதான் எண்ணின்னு எழுதிருக்கோம். Clear? அடுத்த மெத்தட் என்னது? Namely சொல்லுதான் proportional. Proportionately it will go to step 3. Proportionately it will go to step number 4. அப்ப parent company ஷேர் எங்க போகும்? Step number 4. Is it clear? Minority NC னோட ஷேர் எங்க போகும்? புரியுதா? அவ்வளவுதான். இப்ப ஸ்டெப் 2 நான் வந்து CBS போடும்போது எடுத்துக்கணுமா? எல்லா டேட்டாவும் எல்லா இடத்துலயும் கன்சிடர் பண்ணியாச்சா? இப்ப ஸ்டெப் 1 கழட்டி விட்ட மாதிரி ஸ்டெப் 2 கழட்டி விட்டுறலாமா? அப்ப ஏன்னா அதுல இருக்க எல்லா டேட்டாவும் 3, 4, 5, 6ல இன்கார்பரேட் பண்ணியாச்சா? SR as of now 3, 4, 6ல இன்கார்பரேட் பண்ணியாச்சு. இது புரிஞ்சுதா? இது புரிஞ்சுதுன்னா ஆல்மோஸ்ட் இப்போ ஒரு 11ஓட தான் இன்னும் விளையாண்டுட்டு இருக்கு. அப்ப பாரு, இந்த ஒரே ஒரு ரிசோர்ஸோட தான் இவ்வளவு நேரம் விளையாண்டுட்டு, இந்த ஒரே ஒரு ரிசோர்ஸ் போனதை இவ்வளவு நேரம் விளையாண்டுட்டு, மத்ததெல்லாம் ஜஸ்ட் லைக் தட் போட்டோமா? ஹலோ, ஸ்டெப் 1 எதுக்காக போட்டேன், ஸ்டெப் 2 எதுக்காக போட்டேன், ஸ்டெப் 3 எதுக்காக போட போறேன், ஸ்டெப் 6 எதுக்காக போட போறேன்? So far whatever I did, that is connected with only resource only, no? Yes or no, mama? Everybody, are you clear? Hopefully you are clear now. Now step 3 come on. Step 3. Now this portion is what I discussed with you. எப்போ வரும் வராதுன்னு சொல்லிட்டுனா சொல்லலையா? அல்பாபெட் A மட்டும் தான் மாறும். கரெக்ட் தானே? அல்பாபெட் A. இப்ப ஒரே ஒரு கன்ஃபர்மேஷன் எனக்கு கொடுங்க. This have been incorporated. 25 step 2 step 2 to step 3 step 4 step 6 இருந்தத உடைச்சு பிரிச்சு அங்கங்க ஒரு போய் போட்டாச்சா? அந்த 25 have been incorporated in the consolidated balance through the steps. This amount is incorporated in CBS through step 3 step 4 step 6. Do you agree with me? Holding company எங்க போகும் சார்? ஆமா, சப்சிடி கம்பெனி ஹோல்டிங் கம்பெனி ஷேர் எடுத்துட்டு போறே இல்லையா? ஸ்டெப் 2 டு ஸ்டெப் 6 போடே போடலையா? எழுதிருக்கே இல்லையா? அப்புறம் எஸ் ஆர் நோ? சோ the 25 rupees amount will go to consolidated balance sheet through step number 3 page 3 step 4 step. இத புடிச்சிட்டீனா கன்சாலிடேஷன் கஷ்டமே கிடையாது. இது தெரியாம போட்டேனா கஷ்டம். எஸ் ஆர் நோ? So this pieces will be analyzed with the help of step number 1 and step number 2. After that step number 2, this amount will be incorporated to step number 3, step number 4, step number 6. So shall I say this 25 can strike up? Incorporated in the consolidated balance sheet through steps. இதெல்லாம் நீ நோட் பண்ணி வச்சிட்டீங்கன்னா ஈஸியா இருக்கும். புரிஞ்சுதா? அடுத்து இப்ப இந்த 100 மட்டும் எடுத்துக்கலையா? சொல்லுப்பா, இதெல்லாம் பண்ணியாச்சா இல்லையா? இங்க என்ன இருக்கு? ரெண்டே நம்பர் தான் இருக்கு. ஹோல்டிங் கம்பெனில இன்வெஸ்ட்மென்ட் சல்லே இப்படி பிரிச்சு அனலைஸ் பண்ணிட்டீனா கன்சாலிடேஷன் will be interest. Okay, now this always will go to step number 4. Step number 4. Step number 4. What is step number 4? I have to discuss step number 4. Full amount will go to step number 4. Full amount will go to step number 4. Instead of fair value method, எந்த மெத்தட் வேணும்? Always will go to step number 4. Always will go to step number 4. So this also is incorporated. நான் சொல்லி தரது புரியுதா? புரியுது. ஏன்னா நான் வந்து ஸ்டெப்ஸ்க்கு போய் ப்ராப்ளம்லாம் போடல. என்ன நீ அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டு எனக்கு மேட்டரே கிடையாது. கிளியரா? அப்ப உன்னோட ஃபோக்கஸ் எங்க கொடுக்கணும்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும். எல்லா இடத்துலயும் ஃபோக்கஸே தேவையில்லை. High attention should be on this. See, when I'm driving a car and bypass, I don't want to give much focus. Other areas like driving the car in the bypass, in the reserves along the driving in the Coimbatore city or Chennai city should give high attention. Yes sir, no? No. So only one area is left out. What is that? Equity share capital of subsidiary. I don't have space, I will use this. Equity share capital of the subsidiary. Correct? எத்தனை மெத்தட் இருக்கு? fair value method, proportionate method. Correct? Fair value method means entirely will go to step number 4. Entirely will go to step number 4.
Proportionate method means step 3, step 4. 40%, 60%. Chapter is closed. I hope it's clear. Yes or no? Let me repeat once again. All the assets and liabilities should be incorporated in the consolidated balance sheet by subject to condition. Revaluation will be there, depreciation will be there, intercompany transaction will be there, stock reserves will be there, dividend will be there. அதெல்லாம் சும்மா மசாலா எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்றாங்க. பேசிக் இன்கிரிடியன்ட்ஸ் ஆட் பண்ணா அதெல்லாம் சும்மா எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்றது. அதெல்லாம் நம்ம பண்ணிக்கலாம். கொஞ்சம் அதிகமா கம்மியா ஆட் பண்ணாலும் மேனேஜ் பண்ணிக்கலாம். இதுவே தெரியல. ஓகேவா? ஆர் கெட்டிங் கனெக்டட் வித் மீ. அரிசி குக்கர்ல போட்டு தண்ணியை ஊத்தி பத்த வைக்கணுமா, தண்ணி ஊத்தாம பத்த வைக்கணுமா தெரியல. அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் அதிகமா ஊத்துமா கம்மியா ஊத்துமாங்கிறதெல்லாம் அப்புறம் பார்த்தோம். அது மேட்டர் கிடையாது. அது எப்பதான் மேனேஜ் பண்ணிக்கலாம்ல. கொஞ்சம் கொல கொலன்னு வந்தாலும் சாப்பிட்டுக்கலாம், கொஞ்சம் இதுவா இருந்தாலும் சாப்பிடலாம். நீங்க ஊத்தாம பத்த வச்சா. Are you able to understand? So we are learning the first process. அதுக்கப்புறம் we'll increase the taste. Is it clear? Okay. Now, சரிங்கண்ணா. இது முடிஞ்சுதா? அடுத்து equity share capital of holding company. Equity share capital of holding company. Will go straight away to CFS. Reserves and surplus of the holding company will go to CFS, not straight. It will go through step number. Repeat step number 2. Holding company reserves and surplus. Step number 6. Step number 6. Is that clear? Open. Holding company completely wiped up except investment. Okay. Investment in subsidiary company will go down. Step number 4. Completely wiped up. Now, subsidiary company என்ன இருக்கு? Equity share capital first பார்க்கலாமா? In case of fair value method completely will go down. In case of proportional இருக்கு. Proportional will go to step number 3 to the extent of NCA. And proportional will go to step number 4 to the extent of 60%. That also is slow. Everybody. Now if we go through step number 3, you can understand. Where I have written step number 3, I don't know. Where it is there? It is there. Proportional method I told you. Now, okay, share capital of the subsidiary company into NCA. Okay. So everything is closed except. Everything is closed except. Everybody. Reserves and surplus of the subsidiary. Except that everything is closed. Any complication? No. All the assets and liabilities of subsidiary company and holding company should be. Repeat with me. Line by line addition subject to the terms and conditions. Equity share capital of the holding company will go to consolidated balance sheet as it is. Reserves and surplus of the holding company will go to CFS through. 6. Now that is over. Investment in S Limited which is appear in the holding company will go to step number 4. Completely wiped out. Now we are moved to subsidiary company. What are the items is left out? Equity capital and debt. Equity capital and debt. Reserves and surplus. Equity share capital should be decided based on method. Yes or no? Okay, if it is a fair value method, complete equity share capital should go to step 4. If it is a proportion method, to the extent of NCA share will go to step number 3. To the extent of parent will go to step number 4. That is also closed. Now what is left out? So your focus must be given only to the reserves and surplus. Consolidation means this useless reserves and surplus alone should be analyzed. Except that nothing. What complication then? Nothing. Are you able to understand? Yes or no? So your focus should be given only to this. You are performing all those steps only for this. First understand that, then it will be easy. Yeah. So now resource and surplus alone is there. Lemon is there. Lemon at the juice. அவ்வளவுதான். அது மட்டும் தான் கொஞ்சம் வேலை. Is it clear? அதுக்காக step number 1 கண்டிப்பா perform பண்ணனும். Step number 1 is what? Data acquisition and control and shareholding method. Step number 2. Analysis யாருக்கு ரிசர்வ் யாருக்கு பேலன்ஸ் பண்றத பைக்கு ஏத்துறோம் அது ஆல்ரெடி பார்க்க பண்ணிட்டேன் எக்ஸாம்ல தப்பு நடக்கும் பட் இந்த மாதிரி லேர்ன் பண்ணா கண்டிப்பா நடக்கும் ஏன்னா ஸ்டெப் 6 க்கு ஏறத பண்றீங்க என்ன வேலை 1 2 லாம்
Yes or no? அதுக்காக இந்த மாதிரி டிஸ்கஸ் பண்றது. அது வெளியே எழுதி. நீங்க எக்ஸாம் போய் எந்த ரிசல்ட் கண்டுபிடி. புரியுதா? சரி. Subsidiary reserve with reference to as pre and post acquisition, as pre and post acquisition, and prepare a summary. Okay, so step number 1 ல 2 இருக்கு. A DOC B shareholder pattern. Step number 2 ல 2 இருக்கு. A analyze பண்றது, B summary போடுறது. A க்கு மேல இருக்கிறது A யூஸ் பண்ணிக்கோ, B க்கு மேல இருக்க B யூஸ் பண்ணிக்கோ. சம்மரியில இருந்து டோட்டல் ஸ்ப்ளிட் அப் பண்ணும்போது ஹோல்டிங் கம்பெனிக்கு சப்சிடரி கம்பெனிக்கலாம். Now here irrespective of fair value method or proportional method, holding அவனுடைய post acquisition profit always will go to step number holding company. Holding company kana ஒன்னு புரிஞ்சுங்க. Step 3 ங்கிறது NCI க்கு சம்பந்தப்பட்டது, சப்சிடரி சம்பந்தப்பட்டது. Step 6 ங்கிறது ஹோல்டிங் சம்பந்தப்பட்டது. ஓகே, இங்க அவனோட இன்ஃபர்மேஷன் பார்க்கணும், அங்க இவனோட இன்ஃபர்மேஷன் பார்க்கணும். Step 3 is purely யாருக்கு NCI க்கு சம்பந்தப்பட்டது. Step 6 is purely ஏன்னா ஆல்ரெடி பேரண்டோட ரிசோர்ஸ் சர்ப்ளஸ் அங்க தான பார்க் பண்ணி வச்சிருக்கேன். இப்ப என்னோட காசு பிளஸ் மூவ்மெண்ட் இருந்து எனக்கு வர வேண்டிய காசு, இதெல்லாம் ஸ்டெப் 6 ல பார்ப்போம். I hope it clear. Yes or no? Okay, now repeat. Step 2 analysis பண்ணியாச்சு. Post acquisition profit of holding company. Step 6 post acquisition profit of NCA. 3 irrespective fair value method, proportional method. Only the question which arise CP pre acquisition profit க்கு தான் இந்த மெத்தட் ப்ளே பண்ணோம். கரெக்ட்டாப்பா? சரி, fair value method. Fair value method. You no need to split up into holding company and subsidiary company because both holding subsidiary total amount will go to step number 4. Step number 4. Okay. In case of proportional method, you have to split up. Okay. Now parent share will go to parent share. No. Step number 4. Okay. NCA share will go to Pakka. Now we'll understand what is those steps. இது முடிஞ்சதுக்குனா ஃபேர் வேல்யூ நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸ் ஹெல்ட், இது வந்து என்ன மெத்தட் ஃபேர் வேல்யூல போட்டுருக்காங்க, ப்ரொபோர்ஷன் மெத்தட் நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துட்டேன். கரெக்டா? இதெல்லாம் டோட்டல் பண்ணா வரும். கரெக்டா? இந்த வேல்யூ தான் கன்சாலிடேட்டட் பேலன்ஸ் ரெடி பண்றீங்களா, அதுல இந்த அவுட் சைடு இருக்கான என்சிஏ அவனுக்கு மொத்தமா எவ்வளவு அப்படிங்கறது தான் இது. அவனோட ஷேர் கேபிட்டல் பிளஸ் ரிசோர்ஸ் சர்ப்ளஸ். ஏன்னா கன்சாலிடேட்டட் பேலன்ஸ் ஷீட்ல இத நீங்க எழுதுவீங்க என்சிஏன்னு. அப்ப இந்த கன்சாலிடேட் பேலன்ஸ்ல என்னோட சொத்து இவ்வளவு இருக்குதுப்பா அப்படின்னு சொல்றதா நான் கண்ட்ரோலிங் இன்ட்ரெஸ்ட். ஒண்ணு என் ஷேர் கேபிட்டல் வருமா, இன்னொன்னு என்னோட ரிசர்வ்ஸ் அண்ட் சர்ப்ளஸ் எல்லாம் வருமா, அதுதான் என்னோட சொத்து. I hope it clear everybody. Step number 4 I will discuss later on. Step number 4 I will discuss later because I have to discuss 103. Yes sir. Is it clear? Step number 5. Step number 4 is just learn the heading alone. Computation of goodwill / gain on bargain purchase. That should be computed. இங்க வந்து heading எப்படி கொடுத்திருக்கோம், cost of control கொடுத்திருக்கோம். But that is nothing but computation of goodwill gain on bargain purchase. That should be computed according to IND AS 103. Clear? Okay. Now, so that we will compute. Okay. Nothing to do. I'll give the break after some time. Please wait. Okay. Intercompany transaction. ஏன்னா ஃப்ளோ விட்டு போயிடும். ஸ்டெப் 4க்கு பிரேக் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் வரணும்னா தான் அதை ஹோல்ட் பண்ணி. புரியுதா? நவ ஸ்டெப் நம்பர் 5 intercompany transaction mutual value. I don't think that I had to explain to you anything on this. Okay, I don't think that I had to explain anything on this. Otherwise do one thing, take a break, come back at 8:05 because I know what level you would have studied in your CA intermediate amalgamation. Okay, so anyhow I have to spend the time for this also. Okay, so far whatever I discussed இப்போ காப்பி பண்ணிருக்கீங்களா?
அது எதுக்கு எப்படி இருந்தாலும் அந்த ஸ்கிரீன்ஷாட் அனுப்பிச்சிட்டு இல்லை காப்பி பண்ணி ஃப்ரீயாக தானே இருக்கு. இதுவா சரி. என்ன அப்ப இருந்து இருக்கிட்டே இருந்த வெச்சி சொன்னா அந்த பொண்ணு பாரு எங்கே இருக்கு இதுதான் உட்கார்ந்து இப்படிதான் போடுங்கன்னு காப்பி பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றேன். இது ஜாலியா இருக்கும். இது ஒண்ணுமே இல்ல. இதுதான் என் கஷ்டங்கிறாரு. இதெல்லாம் ஈஸி. ஆராய்ச்சி வின் பண்ணுவோம் பாரு. அந்த ஸ்டெப் இருக்குல்ல. இதெல்லாம் மனசுலயே நான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்ல எக்ஸாம் இல்ல. எனக்கு தெரிஞ்சிச்சு. சரியா இதேதான் தம்பி 2 பேர் இந்த காப்பி கட்டி தம்பி 2 பேர் இப்போ இது வந்து என்ன சொன்னா சொன்னாரா இது 2 போஸ்டா இதோட டோட்டல் இங்க வந்துருச்சா இந்த டோட்டல் 2 பேருக்கு போய்க்கணும்னா ஒன்னு யாருக்கு போய்க்கணும் பேரண்ட் என்சிஐ உள்ள சுற்றி பண்ணி பிடிக்குமா ஓகேவா அப்போ இதுக்கு பிடிச்சதுக்கு ஒரு அமௌண்ட் வருமா
இதுக்கு ஒரு அமௌண்ட் வருமா இதை வந்து ஒன்னாதான் எக்ஸாம் தரது Okay. ஓகேவா Proportionate method வராதா? இவர் நீங்க த்ரீ சொல்லி கொடுத்தாங்க த்ரீனா என்சிஐமா ஃபோர்னா காஸ்ட் ஆஃப் கண்ட்ரோல் சிக்ஸ்னா சிஎஃப்எஸ் ஓகேவா நான் போடல அதான் ஸ்டெப் 1 ஸ்டெப் 2 வந்து சாதாரண என்சிஐ சரி இது என்சிஐயா அப்ப இதுக்குள்ள என்னமா போகும் இது மூணு அதான் ஸ்டெப் 3 இது எங்கமா போகும் இது அவங்க புரிஞ்சா இல்லையா என்சிஐ எங்க போகும் பேரண்டோட ஓகே இது பிரச்சனை இப்ப என்ன சொன்னாருன்னா மூணு மெத்தட் சொன்னாங்க ப்ரொபோஷனேட் தான் சரியா நீங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா அந்த ஷேர் ஆஃப் சிபி ஓகேவா ஷேர் ஆஃப் ஆர்ஆர் ஷேர் ஆஃப் ஆர்பி ஓகேவா ப்ரொபோஷனேட்ல இருக்கு இது வந்து இது ஓகேவா ஷேர் தான் போடுவோம் அதாவது என்ன சொன்னாங்க கொஸ்டின் ஒரு எடுத்து So 60% ना स्टेप 2 ல ஷேர் 10,000 ஷேர்னா 6,000 ஷேர் 4,000 ஷேர் அப்படின்னு சொல்லியா அதனால 60% 40% இத மட்டும் கழிக்கிறேன் சரியா இப்போ ஸ்டெப் 3 நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க என்சி தான் பாக்குறேன் இத ஹோல்டிங் என்சி இத ஓகே 4,000 போட்டுங்க இந்த ஆவரேஜ் என்ன கொடுப்பான் இப்போ இங்க வந்து ஸ்டெப் 3 ல வந்து சொல்லிருக்கீங்க இது மட்டும்தான் ஸ்டெப் 3 வரும் இது வருமா ஸ்டெப்ல அழுத்திருப்பாங்க மூடி வச்சுக்க ஆறாவது வருமா ஃபில் பண்ணிக்க இது வருமா பண்ணிக்க Express king is that. I know. என்னோட So hopefully you are okay with step number 3. Yes, sir. Step number 3. What is step number 3? Non-controlling interest. There are two methods is there. One is called proportional method, another is called fair value method. Because of this method, step number 3 and step number 4 will get changed. Sir, no? Step 3 and step 4 alone will get changed because of the proportional method and fair value. I hope you are clear on that. Yes, sir. No. Step number 4, as I told you, I'll come back later on. Step number 5, what intercompany transaction and mutual owing or mutual owings. H limited, S limited is a trade receivable, S limited 10,000. Trade payable, H limited 10,000. What is this? Intercompany transaction. Intercompany transaction or mutual owing. Yes, sir. Before it converted to CBS, this is perfectly fine. Once we prepare CBS, it will appear like this: trade payable, trade receivable, H limited 10,000, S limited 10,000. What is this company name? Assunga HS Limited. Is that right?
No. Somebody is asking this, what is this? That I have to receive from myself 10,000. What is this? I have to pay to myself. Okay, I think I have to admit myself into mental hospital. Yes or no? But not cancelling this intergovernment transition, the valuer will not like this only. Yes or no? For us, it may be small entry. One entry தான போட்டேன். மார்க் கொடுத்துருக்கலாம்ல. எவ்வளவு காமெடியா இருக்கு. Actually, this will be 20,000. Not 10,000. Correct? Yes or no? இது வந்து நார்மலான பைத்தியக்கார ஹாஸ்பிடல் இப்படி இருந்தான். என்ன என்ட்ரி போடலாம்? Zero. Okay, you not pass journal entry. I know that is zero. Trade. I will give two options. Trade payable to trade receivable. Option 2. Trade receivable to trade payable. அதான் சொன்னேன் பெரிய பைத்தியக்கார ஹாஸ்பிடலுக்கு போ. Because it will be 20,000. If you pass this entry, big hospital. Because instead of 10,000, instead of cancelling, this will be become 20,000. We may be thinking one debit 2020 wrong na. Big hospital, big Paitigar hospital, normal person will decide by one end. Yes or no? So this is absolutely wrong. Always this will be there. Trade viable account debit to liability account debit to asset. Is it clear? I told you na what all assets and liability. Subject. This is one condition. My asset will reduce, liability also will reduce. Yes sir, no. So both the side it is getting reduced, my CFS total will be same. Because here, listen, here trade payable subsidiary liability la irukade, total liability assume that 1 lakh. எவ்வளவுனா 1 lakh. இங்கேயும் assume that 1,20,000. 1,20,000 10,000 இருக்கா? 1 lakh ல இது இருக்கா? அப்ப இங்க ஒரு அமௌண்ட் இருக்குமா? This plus 1 lakh minus 10,000. Yes sir. Consolidated balance sheet போகும்போது holding amount creditors plus subsidiary amount creditors minus 10,000. அதே மாதிரி trade receivable போகும்போது holding amount full trade receivable minus intercompany plus subsidiary company. So automatically this 10,000 reduced to both sides. One of the address. Okay sir. I told you now all assets and liabilities line by line addition subject to the terms and condition. Yes, now because of mutual owing both the side is getting reduced. Yes, hopefully you will understand. Are you learning this concept newly? Yes. Yes sir. Amaluk measure. இருந்ததா இல்லையா? Yes sir. அடுத்து அப்பெல்லாம் படிச்சவங்கலாம் கேட்க கூடாது. Holding company subsidiary company. Stop. 1 lakh. Supplied by outside person. Cost is 90,000 plus profit 10,000. Now this has 1,20,000. Supplied by them is 20,000. Outside people 1 lakh. Rendu send 1,20,000. 20% profit margin. But this also 20% profit margin. I hope understood the example. Yes, sir. So now what to do? Sir, for the holding. Shall I take this 1 lakh as it is or I should reduce profit? No, 1 lakh should be taken. I hope it's clear. Yes, This entire 10 lakh, 1 lakh stock, not 10 lakh, sorry. 1 lakh stock was supplied by outside people. Yes, that's really Enough? Stock profit add பண்ணா அது எனக்கு தெரியாது. அதாவது அவனுக்கு காஸ்ட் 90,000. அவன் 10,000 ஆட் பண்ணி வித்திருக்கான். அவுட் சைடு எப்படி வித்திருக்கான் நான் சொல்லியிருக்கேன். அது எப்படி அண்டர்ஸ்டாண்ட்? அவுட் சைடர் எனக்கு விட்டான்ல, அவன் விற்கும் போது பிரேக்அப் கொடுத்துருக்கான். எப்ப எனக்கு 90,000 ரூபாய் செலவாச்சு 10,000 ஆட் பண்ணி 1 லட்சம் ரூபாய்க்கு உனக்கு கொடுக்குறேன்னு சொல்லிட்டான். கான்செப்ட் இருக்காது, அதனாலதான் அதை ஆட் பண்ணிருக்கேன். ஓகே, நான் பொருளை மேனுஃபேக்சர் பண்ணேன் 90,000, உனக்கு விற்கும் போது 1 லட்சம் ரூபாய்க்கு வைக்கிறேன், 10,000 ப்ராஃபிட் ஆட் பண்ணி வச்சுட்டேன். சப்ளை டு அவுட் சைட் பீப்புள். ஆர் யூ ஓகே? Now how much I should consider? 1 lakh or 90,000?
IND AS 2 also says that whatever cost is incurred by myself is become my cost. So I don't want to bother about this. Subsidiary company, how much is the stock value? Out of that 1 lakh is supplied by. You would add a profit margin like this. Any problem? Now holding company have supplied developed stock in 20,000. Any profit margin? 20% profit margin. Now stock value should be 2,20,000 or something else. 16,000. CBS la 2,20,000 or something else. 2 lakh. 16,000. Very good. Because previously that is a different portion stock. S limited, whatever the goods which is received by H limited, that is a different third party only. Yes or no? So it can record at cost. When I prepare consolidated balance sheet, this is become our stock. I can't add a profit margin for our stock. Yes or no? Then people will add more profit margin and show more profit, na? So this stock reserve on 20,000, 20% on cost of selling price another 4,000 has to be reduced. Correct? Yes or no? I hope understood about stock reserve concept. Understood? There are two different type of stock reserve is there. One is called downstream, another is called upstream. Okay, one is called another is called upstream. Very simple. Downstream. Yes or no? Upstream. Yes or no? Holding company you have to take as a base. Holding company is the very downstream. Okay, அதுவே subsidiary company வந்திருந்தா நான் மேல தான் இருக்கேன். நான் பேஸ் ஒண்ணா எடுத்துக்கணும். இங்க நீ போய் S holding மாத்த கூடாது. Base should be holding company everywhere. I hope you are clear. Now assume that fourth floor, second floor is there. Okay, in between third floor also is there. Correct? We have to take the fourth floor as a base. Fourth floor as a base. நான் சொல்றேன் நான் second floor வரேன்னு சொல்றேன். அப்ப என்ன? Downstream. இன்னொன்னு என்ன பண்ணா? இல்ல நீ மேல வான்னு சொல்றேன். Base should be the base. Because we are preparing consolidated balance sheet from the base. Base is called HL. So that we can avoid all the confusions. Is it clear? So base will be holding company. Holding வந்து கீழ போச்சுனா அப்புறம் மேல வந்தா அங்க போய் எஸ்ல இருந்து பார்க்க கூடாது, கன்ஃபியூஷன் ஆகும். பேஸ் வந்து ஹோல்டா வச்சு எஸ் ஆனவா. ஓகே, சோ ஹோப்ஃபுல்லி யூ ஆர் கிளியர். நோ இதுக்கு பேர் என்னன்னா டவுன்ஸ்ட்ரீமா? டவுன்ஸ்ட்ரீம் தானே? என்னம்மா சொல்லுமா? இதுல இருக்கக்கூடிய ப்ராஃபிட் எலிமினேட் பண்ண முடியும். இப்ப நமக்கு ஸ்டாக் வேல்யூ கம்மியாகுமா? ப்ராஃபிட் வேல்யூ கம்மியாகுமா? சப்ஜெக்ட் கண்டிஷன் சொன்னா அப்ப ஸ்டாக் வேல்யூ கம்மியாகுதா? அதுக்கு ஈக்குவலா ப்ராஃபிட் கம்மியாகுமா? ரிட்டர்ன் ரேட் கம்மியாகுமா? Understood? What is those adjustment? Understood? We are adding extra masala to the Maggi noodles. Corresponding effect. I hope you are clear. Now எங்க ரெடியூஸ் பண்ணனும்? Detailed earning. Full. Realized profit. Rather than step 16. Okay. Why? Okay, this is okay, but why? Here example in our case 60%, here it is 40%. Yes or no? Step 6 is called holding amount of resources and surplus. Step 3 is HA. அவனுடைய ப்ராஃபிட்ல தான் லெஸ் பண்ணிக்கன்னு சொல்றான். ஏன்? Why? If holding company supplies goods to S limited, who would have added profit? Profit with the holding company. Whatever the profit is earned by holding company, anything will it be shared with the subsidiary? அப்ப related to this profit is already there in the holding company only. Yes or no? அப்ப any adjustment related to that you have to do completely with the holding company only. Understood? Now அடுத்த கேஸ் என்னது? Subsidiary. Now profit with the subsidiary. Profit with subsidiary. சொல்லுப்பா. Whatever profit is earned by subsidiary,
To the extent of 60% in our case, will go to holding company. To the extent of 40% will come to subsidiary company. Up and to the extent of holding 60% have to reduce holding company profit. Holding company profit is step number 6. To the extent of 40% profit would have already parked into subsidiary NCA only. Up related to that adjustment I have to do in that particular step. Pakka. Over. Upstream, downstream is over, but you should understand the last one. Clear? Yes, sir. Okay. அதனாலதான் நம்ம step number 3 ல suppose upstream transaction இருந்தால் step number 4 முடிக்காம step number 5 முடிக்காம அதை க்ளோஸ் பண்ண முடியாது. Downstream இருந்தா you can close. If it is upstream na, unless otherwise you complete that step, you can't complete this. Because in step number 5 only we come to know what is the total unrealized profit, how much is attributable to me. This and all will come to know only in step number 5. So after completing step number 5 only, I can come and close step number 3. Understood? Yes, sir. Everybody pakka. Yes sir, no. Understood the concept. நீ போய் மக்கப் பண்ண கூடாது. அதாவது downstream na entire profit should be reduced from step number 6. Upstream na portion is here, portion is there. Why? If it is a downstream, that unrealized profit is sitting under holding company. Whatever profit is earned by the holding company, nothing would have distributed to subsidiary. So entire adjustment will be done in the holding company. If it is upstream transaction means that profit would have been with the subsidiary company, but that would have been shared with the holding company to the extent balance along with me. அப்ப இதுவும் ப்ரொபோர்ஷனல் தான் யூஸ் பண்ணோம். நம்ம ரிசர்வ்ஸ் அண்ட் சர்ப்ளஸ் அனலைஸ் பண்ணோம்ல, அந்த ரிசர்வ்ஸ் அண்ட் சர்ப்ளஸ்ல அந்த ப்ராஃபிட் உள்ள இருக்குதா இல்லையா? சொல்லுப்பா, அந்த ப்ராஃபிட் தான ஸ்ப்ளிட் பண்ணி கொடுத்திருக்கோம். Yes or no? So hopefully understood. Step number 5 is completely over. Yes or no? First என்ன பார்த்தோம்? இல்லடா step 5 ல intercompany transaction or mutual win. Second day preference share capital debentures என்ன பண்ணுவாங்க? Should be treated as mutual win. Mutual win. If holding company has invested money in the preference share capital, possible? Possible na? Holding company would have invested preferences or debentures with the subsidiary company. So this has to be treated as mutual win. Should get cancelled over. I hope you are clear. Okay. Yes, sir. Because this is treated as a borrowing only, na. This is also borrowing only, na. This is become liability, na. Fullu pa. Step 4 kila mandu. Clear? So step 5 is clear. Yeah. Step 5 is clear. Any doubt on step 5? No. Step number 6. Step number 6. யாருக்கு சம்பந்தப்பட்டதுன்னு சொன்னேன்? First one எழுதிருப்பேன். என்ன எழுதிருப்பேன்? You will be having 2 reserves akana, like general reserve, reserves and surplus இந்த மாதிரி இருக்கலாமா? Okay, alphabet A as per holding company balance sheet. ஞாபகம் இருக்குதா? That goes to CFS 2 step 6 னே அப்படியே கொண்டாந்து இங்க எழுதிக்குவேன். வேற ஒண்ணுமே பண்ண மாட்டேன். Understood? Are you able to understand that arrow? Okay. என்னங்க பேலன்ஸ் ஷீட்ல இருக்கு அப்படியே காப்பி பேஸ்ட். என் கம்பெனில இருக்க பேலன்ஸ் ஷீட்ல இருக்கும்லவா, ஹோல்டிங் கம்பெனி பேலன்ஸ் ஷீட்ல இருக்குல, அப்படியே காப்பி அடிச்சு எழுதுங்க. அதான் என்னகிட்ட இருக்கிறது எவ்வளவு இருக்கு சொத்து, ஷேர் பண்ணி வர சொத்து எவ்வளவு, ரெண்டு சொத்து சேர்த்துறதா ஸ்டெப் நம்பர் 6 பக்கா. அப்ப என்கிட்ட ஆல்ரெடி இருக்கிறது போய் நான் என்ன அனலைஸ் பண்றது? பைத்தியக்காரத்தனமா, அது என்னோட சொத்து தானே, நான் சம்பாதிச்சு வாங்கியிருக்கேன், என்னோட சொத்து ஆல்ரெடி போட்டேன். ஃபேமிலி சொத்து வருது, அதை தானே ஸ்ப்ளிட் பண்ணி கொடுப்பாங்க, அதை ரெண்டையும் ஆட் பண்ணா இப்போ என்னோட டோட்டல் நெட் அசெட்ஸ். அப்ப ஏன் இருக்கிற சொத்து போய் யாரு கொடுத்து கொடுக்குது? நான் சம்பாதிச்சு வாங்க. அந்த மாதிரி தான் பேரண்ட் கம்பெனி. அண்டர்ஸ்டுடா? வெரி சிம்பிள் ஸ்டெப் நம்பர் இது என்னது ஸ்டெப் 6. கிளியர்? என்னோட சொந்த சொத்து எழுதியாச்சா? அப்புறமா என் ஃபேமிலில இருந்து பிரிச்சு தராங்களா சொத்து? ஃபேமிலில இருந்து சொத்து பிரிச்சு தராங்களா இல்லையா? என்னது எழுதுனமா இல்லையா? அந்த சம்மரி எடுத்து பாருங்க, உட்கார்ந்துட கூடாது. திவ்யா ஃபுல்லா கனெக்ட் ஆகவே இல்லை, அடி வாங்குவ நீ. தென் RRRP எழுதுனீங்களா? அங்க எழுதாம போஸ்ட் ஹோல்டிங் கம்பெனி will go to step number 6. ஃபேமிலி இருந்து பிரிச்சு கொடுத்த காசு. அண்டர்ஸ்டுட்? அப்புறம் unrealized profit on stock reserve. Unrealized profit on stock reserve. Upstream அப்படின்னா 100%,
downstream அப்படின்னா proportionate. Sorry, மாத்தி சொல்லிட்டேன். Downstream na 100%, upstream na proportionate. Yes or no? இப்ப சொத்து பிரிச்சு தரும்போது நம்ம செலவாகுது. என்னுடைய சொத்துக்கு நானே ப்ராஃபிட் ஆட் பண்ணி வச்சிருந்தேன். இப்ப எனக்கு சொத்தா மாத்ததுக்கு அப்புறம் கம்மி பண்ணி வரணும்ல. அதுல ஒரு ஐட்டம் சிபின்னு இருக்கும், அதை பாதர் பண்ணாத. அதை வந்து நான் ஸ்டெப் 4 முடிச்சாதான் உனக்கு புரியும். Understood? Any doubt with step number 4, 6? Pakka? Yes or no? Out of 6 steps, 5 steps is over. Step 1 is under. Step number 2. Analyze the holding substantial with reference to data control under there. Summary போடுறதுக்கு percentage மேல இருக்குது, analyze பண்றதுக்கு DOC மேல இருக்குது. அப்ப step 1 2 is over. Step 2 ல will have 6 features. Post purchase is now NCA 3 post purchase is now parent company. Step number 6 irreversible method. Now what is left out? CP. If it is a fair value method, entire CP will go down. Step number 1, holding company plus subsidiary company ரெண்டாங்க பார்க்கலாம். In case of proportional method, parent company alone will go down. So subsidiary company will come to step 3. Step is close. And of course you know how to perform step number 3, NCA, fair value method, proportional method. Fair value method is held by NCA into fair value plus post purchase profit. Is or no? In case of proportional method, subsidiary share capital into NCA share. Then share of CP also will come. Hello, share of RRRP also will come. அதுக்கப்புறம் ரெண்டு மெத்தட்லயுமே காமனா அண்டர்லைஸ் ப்ராஃபிட் will be there. Yes or no? Step number 4 is set to discuss. Step number 5, mutual buying has to be cancelled. I told you all assets and liabilities line by line addition subsidiary condition. These are the one condition. Stock reserve should be cancelled. If it is upstream, then it will come in both place. If it is upstream transaction, then underlies the profit you should split into holding company and NCA. Whatever is related to holding company will go to step 6. Whatever related to NCA will go to step 3. If it is a downstream transaction, entire amount should consider step 6. Preference share capital and the debenture is invested by holding company in the subsidiary company should be treated as a mutual buying, and it should get cancelled. Step number 6 is attributable to holding company. Here are the own reserves and surplus. Yes or no? The share which I'm getting from subsidiary that is readily available at step number 2. I should go and see only step number 2. Then I have to refer step number 5. If it is upstream transaction proportionate, downstream transaction complete. That is step 5 la downstream is complete. Upstream is a proportion, downstream is a complete, upstream is a proportionate. Now this step is over. Any difficulties? No. Now step number 4. IND AS 103. Completely this step is based on 103. Nothing is mentioned in 103. This step number 4 completely covered under IND AS number 103. Nothing is mentioned in 103. But IND AS 21 la adile solliட்டாங்க. இந்த steps 21 la. Are you getting at it? Now listen. You have to calculate goodwill or capital reserve. அதுக்கு புது பேர் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா gain on bargain purchase. புது பேர் இதுதான். இந்த பேர் தான் 110 ல யூஸ் பண்ணனும், 103 ல யூஸ் பண்ணனும். இங்க 110 ல இருக்கறனால யூஸ் பண்ணல, 103 ல இருக்கறனால யூஸ் பண்ணனும். Gain on bargain purchase in a word is not discussed in 110. Gain on bargain purchase. ஒரு கம்பெனி வாங்குறேன், பார்கெயின் பண்றேன், அப்ப ப்ராஃபிட் வந்து gain on bargain purchase தான். Bargain purchase. Is it clear? So old name is given as. Now for this purpose alone, I must have a limited discussion with 103. Maybe 10 minutes or 20 minutes of discussion. Then I will come back to this chapter. Because of this steps only, in many places,
People will advise or people will say that after completing 103, come back to 110. After completing 103, come back to this. But nothing is like that. Because I feel 103 is quite very easy. 110 may be lengthy, so we complete first CFS. Yes or no? Before IND AS and all comes, very important chapter is CFS and amalgamation. Even in the regular class or revision class, I used to start CFS as the first chapter. But after IND AS comes, it is connected. Because இதுக்கு முன்னாடி financial assets concept இல்ல. இப்போ everywhere financial assets concept is there. இதுக்கு முன்னாடி discount பண்ற concept இல்ல. Liability. இப்போ discount பண்ணணும். அப்ப we got to change our. Is it clear? No. IND AS number 103. I am not going to completely discuss about 103 now. That is further 9 hours of discussion is waiting. Okay. Here I am going to discuss only which is relevant for this. Only relevant for this. Business combination. Corresponding standard to this is AS 14. Existing corresponding standard for this AS is AS 14 only na amalgamation. Inna mulikkiringa amava illaya? Okay. Now, friends, the business combination it's a lengthy or wider. Shares வாங்கினாலும் control எடுத்துக்கலாமா? Shares வாங்காம control எடுத்துக்கலாமா? Control can be availed by way of shares or by acquiring business. Shares வாங்கலாம். Business வாங்கலாம். அப்ப automatically control will come to you. Yes or no? Everybody are getting connected with me. So please understand, I can obtain I may be holding such a relationship because I have acquired the shares, more than 50% shares or other areas which are waiting for you, or by acquiring another business of the company. Possible or not possible? What is business? I think 45 minutes of discussion is required. We will discuss at that time. I am not going to discuss now. What is relevant for this alone, as I promised you, I will discuss only that. Shall I? Everybody clear, not clear? Okay, now listen. இன்னே இதுக்கு அப்புறம் தாங்க நான் proposed dividend, இந்த dividend declared, இது எல்லாத்தையும் we have to discuss. All those things are not? Yes or no? No. So, company A is there, company B is there. These two companies can join together, they can start company C. Yes or no? Or company A is there, company B is there. Company A have acquired company A have acquired company B. Our B no complete business comes to A. Yes or no? Yes. Company A is there. Market la பேரு கெட்டு போச்சு. Close பண்ணிட்டு company B னு பேர் ஆரம்பிச்சு அதே பொருளை manufacture பண்ணி விக்கிறேன். பண்ணலாம். External reconstruction. Yes sir, I am manufacturing this water bottle, but people know that this water bottle belongs to my company and my company name have been affected seriously. So what I'm trying to do, I'm starting one more company. I'm closing this company and starting a new company. And the new company I'm selling off products. People will feel that, oh, another company has occurred. Okay, quality will improve. Yes or no? So that is also business combination. This is also business combination. This is also business combination. This is also business combination. Then company A is there, company B is there. Company B into two business. Company A is acquiring either two of the business or any one of the business. Then again this company will continue, this company also will be there, only one business have been transferred. Business combination. Yes or no? Everybody. Okay. So business combination and amalgamation is CFS is almost same. Over there also we will incorporate both companies' financial statement together. Here also we are incorporating both companies' financial statement together. Yes or no? Yes, sir. Over there, we'll call it as two name, acquirer. Enna peruna? Acquirer, acquiry. This time we use the word called acquirer and acquiry only. It is not using the word called transfer or transferee. Acquirer means transferor means seller. இங்க அப்படியே ஆப்போசிட். AS 14 ல R படிச்சிருப்பேன். செல்லர். இங்க யாரு?
buyer. Acquiring means. I hope it's clear. Okay. Yes, an acquirer means the person who buys the company, who buys the business of another. Acquirer. Acquiring means யாருக்கு வாங்கணும். I hope it's clear. But AS கொண்டு இங்க மாறாங்க. Transfer or transfer இருக்கும் இங்க மாறும். I hope it's clear. Okay, now listen. Company A, company B. இந்த company A company வாங்கிடுச்சு. யார் acquirer? A is called acquirer. B is called acquiring. This is called legal acquirer and legal acquiring. Legally I have purchased. Legally I have purchased. Company A has purchased company B. Correct? Yes or no? Beautiful concept is waiting for you in your 103. But I will discuss only limited extent. I will discuss only limited extent. This company has 1 lakh shares. Evalu shares? Now these companies are going to buy. Company B. These companies are issuing shares in 2:1. These companies also had 1 lakh shares. Appa evlo shares issue pandra? The existing shares 1 lakh. Here also 1 lakh. Yes or no? Yes or no? 2:1 தானே? அடுத்தது after business combination A limited shares எவ்வளவு இருக்கும்? 3 lakhs. Yes or no? Out of this A limited வச்சிருந்த shares எவ்வளவு? B limited shareholder கொடுத்தது எவ்வளவு? ஒரிஜினலா இந்த கம்பெனி யார் வாங்கினா? A யார் வாங்கினா? B வாங்கினா? அப்ப லீகலா A limited acquirer, B limited is acquirer. But in the terms of accounts, who can control this company? These are more share capital. This is become accounting acquirer. Account wise he is become acquirer. See, A limited bought B limited. So A was a buyer, B is the seller. But in the terms of accounts wise, now who is going to avana vaanganala he is going to control me. It happen na big companies and yes sir, big company. Swiggy is there. கோயம்புத்தூர்ல சின்னதா ஒரு கோயம்புத்தூர் பாய்ஸ் ஒன்னு இருக்காங்க, courier supply பண்றாங்க. Swiggy is acquiring them or not? Swiggy is acquiring them. These Coimbatore boys are acquiring Swiggy. Then value of Coimbatore boys is very less compared with the Swiggy. So more shares will be given for Swiggy. வாங்குனதமா கோயம்புத்தூர் பாய் தான் Swiggy வாங்குனா. வாங்குனதுக்கு அப்புறம் யார்கிட்ட கண்ட்ரோல் போயிடுச்சு? Swiggy கிட்ட கண்ட்ரோல் போயிடுச்சு இல்ல. இதுல தான் legal acquirer, accounting acquirer comes. The person who buys legally is called legal acquirer. The person who account wise control the company is called accounting. Okay, now A யாரு? Legal acquirer. B யாரு? பக்கா B யாரு? Legal acquirer. அத வெச்சுங்க. A is the legal acquirer, B is the legal acquirer. Accounting wise யார் கண்ட்ரோல் பண்றா? யார் பையரா மாறறான்? இவன் வந்து அக்வைரரா மாறிடுறான். இவன் வந்து அக்வைரரா மாறிடுறான். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? இதுக்கு பயந்துட்டு பாதி பேர் உட்கார்ந்திருக்கான் இந்தியஸ் 103. மொக்க கான்செப்ட். இதுக்கு அக்கவுண்ட்ஸ் ஐயோ குழப்பதே சார், பைத்தியகாரமான அக்கவுண்ட்ஸ். ரொம்ப ஈஸியான அக்கவுண்ட்ஸ். ஒண்ணுமே கிடையாது. ஏன் புக் வேல்யூ, ஏன் ஃபேர் வேல்யூ, அவ்வளவுதான். இந்த அக்கவுண்டிங் அக்வைரர் மாறும்போது ஒரே ஒரு சின்ன கான்செப்ட். ஒண்ணுமே கிடையாது. ஆக்சுவலா டு பி ஃபிராங்க், பட் பீப்புள் ஆர் ஹேவ் thousands of confusion with that. ஐயோ AS 14 ஈஸி தெரியுமா? IND AS 103ல லீகல் அக்வைரர், அக்கவுண்டிங் அக்வைரர், லீகல் அக்வைரி, அக்கவுண்டிங் அக்வைரி, நார்மல் மெர்ஜர், ரிவர்ஸ் மெர்ஜர்லாம் இருக்கு தெரியுமா அப்படிமா? புரியுதா? ஓகே, திவ்யாவே அப்படிதான் சொல்றேன். அந்த மைண்ட் செட்ல தான் உட்காந்துருக்கு. நவ் இதுல ரெண்டு டைப் ஆஃப் மெர்ஜர் இஸ் நார்மல் மெர்ஜர், ரிவர்ஸ் மெர்ஜர். எத்தனை அக்வைரர் அக்வைரி இருக்காங்க? அப்புறம் இது ரெண்டும் சேமா இருந்தானா நார்மல் மெர்ஜர். லீகல் அக்வைரர், அக்கவுண்டிங் அக்வைரர் சேம் தென் இட் இஸ் நார்மல். நான் தான் கம்பெனி வாங்கினேன், வாங்கினதுக்கு இந்த கம்பெனி அக்கவுண்ட் பேஸ் நான் தான் கண்ட்ரோல் பண்றேன். நார்மல் மெர்ஜர். இஸ் இட் கிளியர்? Legal acquirer is not the same as accounting acquirer. Then reverse merger. Reverse merger. நான் வாங்க போய் லாஸ்ட் ஏங்கன்ற அமௌண்ட் கொடுத்துல ரிவர்ஸ் ஆகிடுச்சுல, அதனால இது ரிவர்ஸ் merger. புரிஞ்சுதா இல்லையாப்பா? நார்மலா ஐ தாட் ஆஃப் பையிங் யூ,
I purchased you. After I purchased your company, I am going to control your company. Normal. Yes or no? I thought I will buy and control you. I purchased you. Okay. After I purchased your company, your shares have been increased. You are controlling me. Oh God. I thought of merger, but now it's become reverse. So it is become reverse method. Understood? We have completed yes, 1 day, 1 truth. To the extent. Yes or no? To the extent it is over. Once in the concept there is yes, what is the business coming is wrong. If you are strong with yes, but and you know this concept, plus one more concept. For reverse normal method, accounting books are acquire enough no. Reverse method என்ன பண்ணாலும் ஒண்ணுமே பண்ண வேண்டாம் just ஒரு ஆப்போசிட் பாயிண்ட் ஆஃப் உட்கார்ந்து யோசிச்சா புரிஞ்சு போச்சு ஆன்சர் சிம்பிள் ப்ராப்ளம் யாரு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணும்போது யார் பத்தி அதுதான் சொல்றேன் ஒரே ஒரு கான்செப்ட் பிடிச்சிட்டு தான் உங்களுக்கு ஓவர்ங்கறேன் யாரு கன்சிடரேஷன் தருவா யார் கம்பெனில யாரோட கம்பெனில உள்ள ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணனும் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுமா டேக் கவரா புக் வேல்யூவா ஃபேர் வேல்யூவா the standard is over. I go with it. Yes, sir. Okay. When one companies are taking over another company, okay, the standard 103 says that you have to compute goodwill or gain on bargain. Goodwill or gain on bargain purchase. Whenever one company is taking over another company, you have to compute goodwill or gain on bargain purchase. On the date of acquisition of control. இங்க வந்து அது acquisition. Okay, now A, fair value of consideration paid or transfer. Paid or transfer. Transfer na என்னது shares கொடுத்திருக்கலாம்ல debentures கொடுத்திருக்கலாம்ல cashல கொடுத்தா paid. Clear? Now, alphabet B என்னன்னா fair value of NCA. Fair value NCA. C வந்து எதுவுமே கேட்க கூடாது என்கிட்ட அப்புறமா சொல்றேன். Fair value of previously held equity interest. Don't ask me anything about C now. Total. Fair value of INA. Identifiable net assets. Enna net assets? Identifiable net assets. But நான் இங்க எழுதுறதுக்கும் நான் சம்மு போறதுக்கு சம்பந்தமே இருக்கு. But same concept. Understood? What I am writing na in this order I will never do any problems that will go. I will do it in a different way. But same impact. Yes. Okay. Now. Or otherwise you can write this as Roman letter 1, this as Roman letter 2, Roman letter 3. 1 greater than 2, 1 less than 2. சொல்லுங்க எப்ப goodwill எப்ப the purchase consideration is more than the net asset, right? The goodwill and purchase consideration is less than the net asset. of course everybody knows that. Yes, extra pay பண்ணா goodwill ka yeah goodwill கார் வாங்குறோம் மார்க்கெட்ல 2 வருஷம் ஓல்டு கார் 4 லட்சம் ரூபாய் எனக்கு வீட்டுக்கு ஆப்போசிட்ல ஒருத்தர் கார் வச்சிருந்தாரு அவர் வயசு 55 அவர் மேக்ஸிமம் அவர் வயசுக்கு மேல ஸ்பீட் ஓட்ட மாட்டாரு 55க்கு மேல வண்டியை ஓட்டல டெய்லியும் காலையில க்ளீன் பண்ணி வண்டி நிறுத்துறாரு மார்க்கெட்ல 4 லட்சம் ரூபாய் பட் டெய்லி நான் 1 வருஷம் 2 வருஷம் அந்த காரை பார்த்துட்டு இருந்தேன் இந்த மாதிரி மெயின்டைன் பண்றாரு will I be ready to pay 4,50,000? Condition we are able to see that more than market they are the value properly maintained, so I pay extra amount. The whatever extra I pay that is called goodwill. Yes sir. No market la the car value 4 lakhs எனக்கு நான் போய் bargain பண்ணி கம்மியா வாங்குறேன் gain and bargain purchase. Yes sir cheap ஆ கிடைக்குது gain and bargain purchase. Yes sir bargain பண்ணனா gain பண்றேன்
Yes or no? Okay. Hopefully you understand. Now listen. Fair value of consideration. Fair value of consideration. Paid or transfer. Alphabet B. Fair value of NCI. Then alphabet C. Fair value of previously held equity instrument, but I am not going to discuss that now. Then total. Then fair value. Fair value. Identifiable net assets. Identifiable net assets. எழுதிட்டீங்களாப்பா போலாமாப்பா இதுதான் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் ஆஃப் 110. If you take 110, this is the starting point. I hope you clear. Even in institute material, this will be the first illustration problems. Kana consolidation புரியுதாப்பா இது வரைக்கும்? Yes sir. எல்லாமே தெளிவா எதுக்கு பண்றோம்ன்றது தெரியுதா? Now. First என்ன கண்ண எழுதுறீங்க? Fair value of consideration. கரெக்ட்டா? அடுத்தது fair value of என்னதுங்கனா NCI. அடுத்ததுங்கனா fair value அதை விட்டுரு C விட்டுரு fair value identifiable net assets. Do you agree with me one word everywhere? Fair value, fair value, fair value. Understood that value or not? So I can ignore this under for time being. Everything is a fair value, market value. Correct? Now, what is in by INA? Don't tell me, please. Identifiable net assets and all. Okay, I know even that. Tell me. Assets minus liabilities are equity plus other equity. That is called reserves and surplus. Yes sir. This will be at fair value only. Yes sir. Yes or no? Yes, sir. Everybody. So identifiable net assets equal to asset minus liability, which would have already studied under AS 14 also. Purchase method, merger method. Ingayum luckily you will learn both method, but not in the name of merger purchase. Here only one method is there. Common control, no common control சொல்லுவோம். Common control இருந்தா merger, common control இல்லைனா normal. So that I will discuss with you when I go to 103, not here. Nothing to do with this. Yes or no? Clear? Now listen. Kana identifiable net assets equal to, repeat with me, identifiable net assets equal to asset minus liability or equity plus other equity. Other equity, that's called reserves and surplus. Yes sir. This is called total value of subsidiary. Either this or this will be the total value of subsidiary. Yes sir. Do you agree with me that this is called the value of the subsidiary company which I am going to buy? Yes or no? அதுக்கு தான் நான் consideration கொடுக்க போறேன். ஒன்னு consideration paid. இதுல ஒரு 80% வாங்கினதுனா 80% கையோட paid consideration. Yes sir. அப்ப this is there for 100%. Yeah. But I paid consideration only 80%. Yeah. But the value of asset is 100%. Yeah. So now listen with me carefully. This is for 100%. You agree with me? Yes sir. Yes or no? Yes sir. If you want to compare, the comparable value also should be 100%. Yes. I should not compare 100% with 80%. Yeah. So whatever consideration which I paid, I would have paid only to the extent which I purchased. Yeah. Let us assume that 80%. Now shall I compare this 80% with 100%? Oh. Balance 20% also should be added. Yeah. Now it is become 100%. These two can be compared. Yeah. And say goodwill or gain and bargain purchase. Understood? Not understood. Understood. Everybody? Okay, the time is going to take anything will take. Okay, this is easy. Because identifiable net assets will be for 100%. Consideration I would have paid only less than 100%. Because unless I will wholly own something.
unless otherwise only one is. I would have paid 60% மட்டும் வாங்கிட்டேன்னா I would have paid only to the extent 60%. 70% வாங்கினா I would have paid only to the extent 70%. அடுத்து fair value penalty. Fair value penalty already there somewhere in step number 3. So if you take everything, இன்னைக்கு அந்த கம்பெனி இந்த 100% ஒண்ணும் கிடையாது. இன்னைக்கு அந்த கம்பெனி ஃபுல்லா வாங்கினதுனா மார்க்கெட் வேல்யூ எவ்வளவு காசு கொடுத்தாங்க? புள்ளியா? அதோட இன்னைக்கு அந்த கம்பெனியோட மார்க்கெட் வேல்யூ என்னன்னு ஃபுல் வேல்யூ கம்பேர் பண்றேன். Full. But I am not buying full. I am buying less than full. So I am converting into full for the purpose of comparing. என்ன புரியுதா இல்லையா? Subsidiary net assets full value. ஹலோ, அதுக்கு நான் ஒரு போர்ஷன் தானே காசு கொடுத்து வாங்கியிருக்கேன், ஒரு போர்ஷன் வாங்கல. சப்போஸ் ஃபுல் போர்ஷனுக்கு காசு கொடுத்துருந்தா எவ்வளவு கொடுத்துருப்பேன்? அதுதான் ரோமன் நம்பர் 1. ரோமன் நம்பர் 2 இன்னைக்கு ஃபுல் போர்ஷன் ஆஃப் தி கம்பெனியோட வேல்யூ. ரெண்டுக்குள்ள டிஃபரன்ஸ் தான் இது. Now listen. Consideration is paid 80%. This is for 100%. But if I want to compare these two things, I can't compare. So make it as 100%. Then this 100% can be compared with this. Yes, sir. Yes or no? Yes, sir. Everybody. Clear or clear? Yes. So, இன்னைக்கு இதனோட வேல்யூ 100. எவ்வளவுனா 100. இதனோட வேல்யூ 120. Goodwill gain and bargain purchase. Net identifiable value of INA. மார்க்கெட்ல அதனோட வேல்யூ எவ்வளவு? 100. நம்ம எவ்வளவு மொத்தமா இது பண்ணிருக்கோம்? அப்ப 20 rupees is a goodwill. இப்படி போடலாம். இல்லைன்னா into 80%. 80யா? 80யா? நெட் அசெட்ஸ்ல 80% எடுத்துக்கலாமா? 80யா? கன்சிடரேஷன் எவ்வளவு கொடுத்தோம்? கன்சிடரேஷன் எவ்வளவு கொடுத்தோம்? இதை விட்டுருங்க. இது இங்க 100 இருக்குமா? 100 அப்ப 20யா? But standard not suggesting this only. Okay, don't come and ask me, sir, can I go with this method? This also is tally, not tally, but it's not as per para number 32 of IND AS number 103. Because para number 32 of 103 which talks about this format, this format. Yeah, அப்படிங்கிறதுக்கு லாஜிக் இருக்கு. There is a logic. Okay, select. Yes, sir. Okay. போலாமா? நீங்க கேட்டிருக்கணும், யாருமே கேட்கல. என் தலைவிதி நானே கேட்கிறேன் மறுபடியும். bloody fools. ஏன் டவுட்டே கேட்க மாட்டேங்கிறீங்க? இங்க ஒரு டவுட் வரும். இன்வெஸ்ட்மென்ட்டா? NCA பேலன்ஸ் ஷீட்ல அதரை கீழே போட்டுக்கலாம். அதெல்லாம் பிரச்சனை கிடையாது. இல்ல கேனா பாருங்க. Holding company 100% assets considered to CBS. Subsidiary company also 100% of assets and liabilities are considered. நம்ம ஏன் 100%? They have only 60% shares. NCA போடுறீங்க, அதுக்கு நான் அதை இக்னோர் பண்ணிட்டு கூட கொண்டு வரலாங்க. சார், இன்வெஸ்ட்மென்ட் 60% கண்ட்ரோல் மட்டும் தான் அவன் எடுத்துக்கிறான். அசெட்ன்றது அது செப்பரேட் ஃபைனான்சியல் ஸ்டேட். சப்சிடியரி கம்பைன் பண்ணும்போது அது CFS is disclosing only for the doubt வரும் ஒரு சிலருக்கு. 100% holding only 60% subsidiary company asset எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு வரும். acquiring the asset, this is the not a business combination, not a assume that I am going to என்னமா is சொல்லுங்க சொல்ல மாட்டீங்க. எது இது asset மட்டும் அக்வயர் பண்ணா அது CFS கிடையாது. Exactly. Control in again that 110 play வரவே வராது. only you go to I can buy only assets. Yes sir, no. Everybody. Now please understand. Assume that we are planning to expand our coaching. We need another 30 lakhs rupees. But I assume that I don't have money. Not assumption even. I don't have money. I have money of only 10 lakhs. How much? 10 lakhs. You are telling that sir, we will invest 20 lakhs. Now how much you are given? But I am telling you, but full administration I only will handle. I will never give any control. Okay. Now, are you able to understand this? You would have invested 20 lakhs.
The control of the asset is for 100% with me. You can't say that I will use PR academy for 4 days, you use for 6 days. You can't say. Yeah. Are you able to understand this difference? You only have invested money, the complete control of the assets is with me only. So 100% the process only should be taken. Yes or no, Kana? As he said that, if I'm not acquiring control, simply acquire a business, then it is not famous. It goes only with one. Sorry, 103. Is it clear? So hopefully you understood that CFS போடும்போது subsidiary command இது 100% process எடுத்துக்கணுமா இல்ல proportionate எடுத்துக்கணுமா அது கான்செப்ட் உங்களுக்கு புரிஞ்சது இல்ல even though you have money அந்த asset ஓட கண்ட்ரோல் என்கிட்ட தான இருக்குது அப்ப full control should be recorded na yes or no by applying this concept only here India is 103 says that don't go with the second alternative go with the first alternative hopefully you can understand now I told you second alternative also is there but in the controller base பண்ணி தான full value base பண்ணி தான போகுது அதனால தான் ஸ்டாண்டர்ட் இந்த மெத்தட் சஜஸ்ட் பண்றேன் ஏன் இத சஜஸ்ட் பண்ணதுன்னு தான் டிஸ்கஸ் பண்ணோம் yes or no shall I move forward yes or no no so fair value consideration paid அப்புறம் சொல்லுங்க fair value NCI அப்புறம் அந்த இத விட்டுறாங்க green விட்டுறாங்க அப்புறம் fair value highly payable net hopefully understood this concept we'll stop on 03 we'll stop on 03 here and this also is computed as per Ind AS 103 it should be at fair value Yes. it should be at fair value okay I hope you clear so this complete step is performed according to Ind AS number 103 clear I hope to that extent whatever is relevant for 110 you understood you know who is acquiring which is a business which is not a business CFS குள்ள வரும் control இருந்தா தான் CFS குள்ள வரும் control னா CFS குள்ள வரும் I hope you clear now step number 4 for the purpose of solving CFS problem we will be working on this this answer and that answer will be same okay I have one more question to ask you this goodwill or capital reserve gain and bargain purchase should be computed on the date of control or on the date of CFS On the date of assume the date of control is 1622 1621 CFS will be prepared on 31/3/22 this is control now goodwill or gain and bargain purchase should be computed on this date or that date as per Ind AS 103 it should be computed on the date of control only on the date of control only goodwill or gain and bargain purchase should be computed on the date of control after that any changes are there then we will see how what to do where to park all those things is it clear now determine cost of control alphabetic cost of investment with the time being ignore it but don't write down ignore it okay ignore it amount invested as per holding company balance sheet holding company loan irundhadhu balance illa but not always again multi stage loss of control வந்ததுக்கு அப்புறம் ஷேர்ஸ் அக்வயர் பண்றாங்க கண்ட்ரோல் வந்ததுக்கு அப்புறம் ஷேர்ஸ் ரெடியூஸ் ஆயிடுச்சு இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் இருக்கு அதுக்கெல்லாம் வேற மாதிரி போகும் as of now from I told you na holding company investment as limited transfer to step number 4 this that transfer சொன்னமா சொல்லலையா நாங்க அடுத்தது value of investment or share of net assets என்னது share of net assets இங்க என்ன பண்றோம்னா we are going with proportionately 80% but 103 ல என்ன சொல்றாங்க 100% is it clear now listen kana fair value method ஒன்னு சொல்லி கொடுத்தேன்ல proportionate method ஒன்னு சொல்லி கொடுத்தேன்ல
அதுல ஒரு ஷேர் கேபிட்டல் சேஞ்சஸ் சொன்னோமா சொல்லி என்ன சொல்லுங்க பாருங்க சார்ட் எழுதிருக்கீங்க ஷேர் கேபிட்டல் மெத்தட்ல சப்சிடரி கம்பெனியோட ஃபுல் ஷேர் கேபிட்டல் அமௌண்ட் சொன்னா ப்ரொபோர்ஷனேட் மெத்தடா இருந்தா பாதி மட்டும் இங்க வரும்னு சொன்ன நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸ் கிடையாது அது என்சிஐடி தான் எஸ் ஆர் பாதி ஒரு போர்ஷன் மட்டும் ஸ்டெப் 4 வரும் ஒரு போர்ஷன் will go to step number 3 னு சொல்லிருக்கேன் பாருங்க ப்ரொபோர்ஷனல் எஸ் ஆர் சோ இது என்ன மெத்தட்ல போறானா ஃபேர் வேல்யூ மெத்தட்ல போறாங்க In case of fair value method, ஃபேர் வேல்யூ இல்லைனா தான் ப்ரொபோர்ஷனலுக்கு போகணும் ஸ்டாண்டர்ட் சஜஸ்ட் only fair value most of the cases fair value is not available or not in the position to do then only that method. I hope you clear now listen full share capital எடுத்துக்கமா அடுத்த ஸ்டெப் நம்பர் 2 ல ஒரு சேஞ்ச் இருக்கான்னு பாருங்க கேபிட்டல் பாரு சிபி பாரு proportionate மெத்தட்னா proportionately should be considered here சொல்லுப்பா இதுவே fair value மெத்தட்னா total share capital should be considered now step 2 all the information is considered yes sir complete information is considered okay now இது போட்டாச்சா okay now less fair value of NCA in step number 3A. 3A. Fair value of shares held by NCA in step number 3A. 3A என்ன எழுதுறீங்க? Fair value method ல number of இது வந்து completely fair value method. Completely fair value method. I hope you clear. Yes or no? Or if you have doubt, I will write down here. Fair value method, proportional method, சொல்லுப்பா first என்னது cost of investment here also cost of investment alphabet B share of net assets don't pay share of net assets alphabet A Roman letter 1 இங்க என்ன பண்ணனும் full share capital of subsidiary yes or no கண்ணா நான் ஸ்டெப் 4 போட்டுட்டு இருக்கேன் நீ ஸ்டெப் 3 கேன்சல் பண்ணிட்டு இருக்க திவ்யா கான்சன்ட்ரேஷன் இஸ் required okay now proportionate share concentrate otherwise concept will go away so be serious don't be any funny all those things no proportionate share capital this means that total share capital into holding company share yes or no everybody yes sir. this as it is from the subsidiary company balance sheet அப்படியே வந்துரும் கரெக்ட்டா சொல்லுங்க full share capital கரெக்ட் தானே number 2 full CP step number 2 ஆமா தானே இங்க proportionate CP step number 2 படிச்சோமா படிக்கலையா அடுத்தது என்னன்னா என்னது fair value shares held by NCA fair value minus fair value of shares held by NCA step number 3A Roman letter 3 not applicable இதுக்கு மேல யாரும் கம்பேரிஷன் கொடுக்க முடியாதுன்னா எங்கெல்லாம் மிஸ்டேக் ஆகணும் ஒவ்வொரு ஏரியாவுக்கும் கொடுத்துட்டு இருக்கோம் புரியுதுங்களா சோ இந்த இடத்துல full proportion step 3 and step 4 alone is getting changed are given proportional method க்கு எப்படி fair value method க்கு எப்படி step 3 க்கு கொடுத்துட்டேன் step 4 க்கு கொடுத்துட்டேன் கொடுத்தாச்சா கொடுக்கலையா okay step 5 no change step 6 no change step 1 no change step 2 no change 5 no change 6 no change only 3 and 4 will get changed because of the method அதுக்கு ரெண்டு மெத்தட்ல எப்படி வரணும்னு ரெண்டுமே எழுதிட்டோம்ல எஸ் ஆ நோவாப்பா
Don't get into any debate. Okay. Then you will confuse. Right. Understand the format. Yes, sir. Now listen. This is for how many percentage? Full 100%. Fair value methodல Assume that 80, then 80% only. Our cost of investment will be only to that extent. yes, Yes or no? This is 100% of the company. yes, அதுக்கப்புறம் சம்பாரிச்ச காசு 100%. So this is called total value of the company. This is called total value of subsidiary. சொல்லுப்பா அதையும் இதையும் இப்பதான் புரியும். இல்லைன்னா என்னோட அக்கௌண்ட் எழுதிருந்தா அக்கௌண்ட் எழுதுறாங்க பேசிட்டு கூடாது. புரியுதா? நான் இதுல டோட்டல் வேல்யூ ஆஃப் தி சப்சிடரி கிடைச்சிருச்சா? அதுல ஃபேர் வேல்யூ ஷேர்ஸ் எழுதி என்சிஏயா டோட்டல் வேல்யூல அவனுடைய ஃபேர் வேல்யூ லிஸ்ட் பண்ணிட்டா பேலன்ஸ் வருது ஃபேர் வேல்யூ ஆஃப் ஹோல்டிங் கம்பெனியா கண்டுபிடிக்க அவசியமே கிடையாது. டோட்டல் ஃபேர் வேல்யூ ஆஃப் கம்பெனில இருந்து ஒருத்தனோட ஃபேர் வேல்யூ மைனஸ் பண்ணா பேலன்ஸ் ஷீட் டிக்ரீஸ் ஃபேர் வேல்யூ ஆஃப் another person தானப்பா. இன்டர்பிரட் டிபேட் அப்பதான் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும். Yes or no? Now whatever the answer which comes here, that is 80%. yes, sir. Now can I compare this and this? Yes, sir. So now you can understand how answer as per this and that will be same. Yes, sir. Here I am comparing 100. Over there I am comparing 80. Both ways okay. Here one way was 80. I converted 100. In that method, one way is 80. Another method is 100. And another 100 is 80 மாத்திரேன். இங்க 80 இருக்கிற 100 மாத்தினா அங்க 80 அங்க என்ன பண்ண 100 இருக்கிறத 80 மாத்தினா. இங்க percentage to full 100. கரெக்டாப்பா? இங்க என்ன பண்றோம்? 100% full to some percentage. இது புரியலனா நீ நாளைக்கு போய் எல்லா புக்கையும் எடுத்து பார்த்துட்டு இந்த ஆளுக்கு சம் எடுக்க தெரியல வேற ஏதோ எடுத்துட்டு இருக்கான்னு சொல்லிட்டு போயிடுவேன். ஏன்னா everywhere you use that method. Clear now? Answer is going to be same as the both method. 80 100 மாதிரி கன்வெர்ட் பண்ணி கம்பேர் பண்ணாங்கன்னா 100 80 மாதிரி கன்வெர்ட் பண்ண எல்லாம் ஒண்ணு தானே. இங்க ஏன் லெஸ் பண்றதுலாம் பாதி பத்தி தெரியாது. சும்மா உட்கார்ந்து ஃபார்மட் எழுதிட்டு உட்கார்ந்திருக்கான். Are able to some people are able to do the problem but they don't know why they are reducing it. Why they are not reducing under that method like Kartika has asked with the Archie. Okay, that is not applicable. Not applicable ma. நல்ல வேலை கேட்டியா? Not applicable. Now I hope understood. Everybody. IND AS 103 and our method is same only. Answer is going to be same only. But it suggests in that way. Is it clear? Now listen. So cost amount invested is not for full percentage, one portion of the percentage. I assumed in this problem 80%, so I took it 80. It is some percentage. Understood? Okay. Now கீழ இருக்குது share capital of the company. அதுக்கப்புறம் net assets தான் value of the company. அதுக்கு என்ன ஃபார்முலா எழுதணும்? Asset minus liability R. This is called equity plus resource capital profit allowance should be considered. Yes or no? அதுல subsidiary இருக்கல்ல அவனோட fair value தூக்கி விட்டுனா பேலன்ஸ் இருக்க fair value என்னது? அப்ப நான் என்ன காஸ்ட் இன்வெஸ்ட் பண்ணா அதோட fair value இன்னைக்கு என்ன goodwill or gain and bargain purchase? Nobody can understand from our material without this discussion. Step number 4, how they will understand? Because everywhere you see that method. Yes or no? Understood the concept or not? சரி இப்போ fair value method புரிஞ்சுச்சா? புரிஞ்சுதா? ரெண்டு ஒண்ணு தான் ஒத்துக்கறியா? அடுத்து என்ன மெத்தட்? Proportional. When you go with the proportional method, will it be at the market or internal? Internal. This is 80%. Correct? This also should be 80% only. Yes. Okay, now listen. I consider proportionate share capital. Up I consider only 80%. Yeah. I consider proportionate CP. Up you 80%. Yeah. Up already it is 80% only. Why should I reduce something else? Yes or no? Now only you can understand why step number 2 is proportionate ஆக போகுது, full ஆ போகுது. இது இப்பதான் உங்களுக்கு புரியும்.
ஏங்கிறது இப்பதான் உனக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். எஸ்ஸா நோவாகனா இந்த பர்சன்டேஜ்லாம் வச்சு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணாதான் புரியும், என்ன புரியாது. ஏன்னா கம்பேர் பண்றது ரெண்டு ஒரே நம்ம வச்சு கம்பேர் பண்ணும். ஓகே, ஃபவுண்டேஷன் படிக்கிறது ஃபைனலையும் கம்பேர் பண்ணும், ஃபைனல் படிக்கிறது கம்பேர் பண்ண முடியாது. அப்ப எய்தர் இவனுக்கு தகுந்த மாதிரி கொஸ்டின் செட் பண்ணல, அவனுக்கு தகுந்த மாதிரி கொஸ்டின். எஸ் ஆர் நோ, ஜஸ்ட் லைக் தட். அது முடியாது, ஏன்னா ஃபைனல் படிக்காது, ஈஸியா பண்ணிட்டு போயிடுவான். பட் ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். எஸ் ஆர் நோ, அப்ப ஃபைனலுக்கு அந்த மாதிரி இருக்கும், இவனுக்கு இந்த அந்த மாதிரி கம்மியா இருக்கும். அப்பதான் கம்பேர் பண்ண முடியும். கரெக்டா? ஆல்ரெடி இது 80, இதுவும் 80 தான், அதுல எந்த டவுட்டும் இல்லை. இந்த ரெண்டு 100 வந்து மைனஸ் பண்ணி 80 மாறும். இங்க ஆல்ரெடி எல்லாத்துக்கும் ப்ரொபோஷனல் எடுத்துருக்காங்க. ரோமன் 3 will be not applicable. பக்கா will பக்கா பார் அண்டர்ஸ்டாண்ட். அவ்வளவுதான். இதான்பா கன்சாலிடேஷனோட மேகி ஓபன் பண்ணி தண்ணி ஊற்றி பத்த வச்சு சாப்பிட தெரியும்ல. ஆமா, இன்னும் கொஞ்சம் டேஸ்ட் வந்து என்ன பண்ணும், ஆனியன் போடு, கிரீன் சில்லி போடு, கறி லீஃப் ஆட் பண்ணு, அதான் சொல்லு, மிளகாய் போடு, எண்ணெய் கொஞ்சம் ஊத்து, இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா பொடி ஆட் பண்ணு, அதெல்லாம் இதுக்கப்புறம் வர முடியும். பட் மேனேஜ்மெண்ட் தெரியும், ரொம்ப ஒண்ணு மேகி சாப்பிட தெரியும்ல, நல்லா டேஸ்டா சாப்பிடலாமா ஓரளவுக்கு சாப்பிடலாமாங்கிறது அப்புறமா டிசைட். இதுக்கப்புறம் வரணும் அதுல எக்ஸ்ட்ரா இன்கிரீடியன்ட்ஸ். But base is this one. If you're able to understand these 2 hours 30 minutes of discussion, the base is good. Clear? yes sir. Pakka. Now what we have to do? CBS. Yes sir. CBS. இது அப்படியே ரிலாக்சேஷன் ஒர்க் அவுட் கூட பண்ணிட்டு வந்திருக்கலாம், பரவாயில்ல. PPE is over, current asset is over, tally, non-current liability is over, current liability is over, subject to the condition I told you na. Intercompany investment இருந்தது இல்ல, ஆமா, அது கன்சாலிடேட்டட் பேலன்ஸ் ஷீட்ல வருமா வராதா? அத மறந்துட்டேன் பாத்தியா. இங்க பாரு, தப்பா இருக்குது, எவ்வளவு பெருசா இது. இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இருக்குல்ல, அது வருமா வராது? கன்சாலிடேட்டட் பேலன்ஸ் ஷீட் வராது. ஏன் வராது? ஸ்டெப் 4ல போய் என்ன செஞ்சாச்சு, குட்வில் கேன்சல்ட். அது கேன்சல் பண்ணா குட்விலோ கெயின் ஆஃப் கார்லிங் பர்ச்சேஸ் வருது. அப்ப அது கேன்சல்டா, அப்ப புது பேலன்ஸ் ஷீட் வராதுல்ல, கேன்சல் இல்ல. சரி, அப்புறம் இது வராதுன்னு நல்ல தெளிவா தெரிஞ்சு போச்சு. கரெக்டா? ஷேர் கேபிட்டல் இந்த கம்பெனில இது, அந்த கம்பெனில அங்க ஒண்ணு இருக்குல்ல, அது வருமா வராதா? அதுவும் வராது. Portion is already parked into NCIA, either NCIA or that is used to cancel this investment. So both is nullified. அந்த ரெண்டு nullified effectல இருந்து வரக்கூடிய புது ஐட்டம்னா goodwill or gain and bargain purchase. And the goodwill or gain and bargain purchase alone will be incorporated in CBN in the place of share capital subsidiary and investment in S limited by holding company. These two items வெளியில போயிடும். ஏன்னா எனக்குள்ள நானே இன்வெஸ்ட் பண்ணிக்க முடியாது, எனக்குள்ள நானே கேபிட்டல் வச்சுக்க முடியாது. அண்டர்ஸ்டுட்? எஸ் ஆர் நோ? ரீகிளாசிபிகேஷன் கிடையாது, கேன்சலேஷன். ஐ ஹோப் அண்டர்ஸ்டுட் நவ. நவ அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வராத கேன்சல் ஆகி போச்சா? இப்ப ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டலா எந்த கம்பெனி அப்படியே எழுதிருப்பா. அடுத்து ரிசர்வ்ஸ் அண்ட் சர்ப்ளஸ் தான பிரச்சனை இருக்குது. யாரோட ரிசர்வ்ஸ் அண்ட் சர்ப்ளஸ்? ரெண்டு கம்பெனி. என்னது ஆல்ரெடி போய் சேஃபா வச்சிருக்கு. கரெக்டா? இப்ப ஸ்டெப் நம்பர் என்ன போட்டோம்? 3, step 4, step 5, step 6. 3 completely related to NCA. 5 is completely related to parent. Sorry, parent. This is related to parent and subsidiary. Step 4 related to parent and subsidiary. Yes or no? Here we have got goodwill or gain or bargain purchase. Understood? Cancel I. Correct? Goodwill means it should go to asset side, so separately. சொல்லிருக்கல ஸ்டாண்டர்ட் செட்டில் 3 எல்லாமே. Gain on bargain purchase please consider to step number 6 or otherwise directly also. இப்போ நம்ம புக்ல பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். புக்ல ஸ்டெப் 6ல எழுதலையா? அது எழுதல. சரி, வேணா அதை எழுதிக்கலாம், இல்லைன்னா வேண்டாம். இதை வந்து நீ either step 6 கொண்டு போய் எழுதிக்கலாம் or directly to CBS.
directly to CBS under resource and supply. So hopefully you are clear. Now I will come one by one. Step 3 ல என்ன இருக்கு? Step 3 ல என்ன இருக்கு? This NCA should be a part of here. After share capital under other equity you should write this. So step 3 is considered. Step 4, either this will come here or otherwise other equity gain on bargain purchase, that comes from step number 4. Step number 4, either this will be there or this will be there, anyone, both sides it won't come. So step 3 result is considered. Kana step 1 step 2 edha paakanuma CBS already adala considered. Appa step 3 consider pannitama, step 4 consider pannama, step 5 inge varum mutual owing, stock reserve, and impact la inga thana irukine. Asset cancel பண்ணும்போது வருமா வராதா கண்ணா? Yes or no? என்னப்பா ஜீரோ எப்படி ஆகும்? பேலன்ஸ் அசெட் கொடுக்க முடியும், அதை கொண்டாந்து போட முடியல. ஸோ ட்ரேட் ரிசீவபிள் பேலன்ஸ் அசெட் ஆட் பண்ண முடியல, பேலன்ஸ் லைபிலிட்டி ஆட் பண்ண முடியல. அது ரிசர்வ்ஸ் மட்டும் தான் கொண்டு போறோம், இங்க கொண்டு போறோம், மியூச்சுவல் ஃபண்ட் கொண்டு வரல. சரியா? ஓகே. அடுத்தது ஸ்டெப் 6 என்னது? ரிசர்வ் ஃபார் சிபிஎஸ். ஸ்டெப் 6 டிஸ்கஸ் பண்றோம்ல, ஹோல்டிங் கம்பெனிக்கு சம்பந்தப்பட்டதா. என்னோட அமௌண்ட், எனக்கு வர வேண்டிய அமௌண்ட், நான் கொடுக்க வேண்டிய லாஸ்ட் எல்லாத்தையும் செட்டப் பண்ணி வச்சிருக்கோமா? அப்ப அதுவும் இங்க வந்துருமா? ரிசர்வ்ஸ் அண்ட் சர்ப்ளஸ். ஸ்டெப் நம்பர் 6 balance sheet is tallied. You can say Baba, all these steps are considered into this. Understood or not? You have full control or not? Easy or difficult? Hello. So tell me how many steps? Step number 1, date of control and shareholding pattern. Date of control and shareholding pattern. Step number 2, analyze subsidiary results with reference to DOC. Analyze summary based on the percentage. Okay. Summary guide. All R piece. Post acquisition profit of holding company. Step number 6. Post acquisition profit of NCI. Step number 3. Pre-acquisition profit. Fair value method. Both will go to step 4. Okay. Proportionate method. Parent will go to step 4. NCA will go to step 3. Yes or no? At the step number 3. Step number 3. Step number 3. Non-controlling interest. There are 2 methods are there. Okay. 3, 4 மட்டும் தான் மாறுது, மத்ததெல்லாம் மாறல இல்ல. Okay. Fair value method, அடுத்து proportionate method. Alphabet A, fair value method. Fair value of shares held by NCA. Number of shares held by NCA into fair value. Yes or no? Alphabet B. CP. In case of fair value method, total CP will go to step number 4. Yes or no? No CP. Share of order not being. After underlying profit, upstream means it will come. That's the common. These are the common. Proportion method. Alphabet A. Number of total share capital into percentage. Total share capital into percentage. Share of CP will come. Yes, will come, which is attributable to me proportionately. Upon the CP fair value method, na fit panave bana. Proportion method na fit pan. Yes, na because whole amount is going to come. Okay, at the alphabet C. Share of R, share of IP. Minus underlying profit. Step 3 is over. Step 4 should be based on. Step 4 should be based on. Indian subsidiary. The point should be data of control or data of consolidation. Data of control. Yes or no? As per the standard, alphabet A, fair value of consideration. Anga. Index 1 to 3. Fair value of consideration paid or transferred. B. Fair value of NCA. C. Fair value of equity. இது வந்து போட்டானா உனக்கு ஃபுல்லா 100% கிடைச்சிருச்சு. Alphabet அடுத்தது. Fair value of identifiable assets. Difference will be goodwill or gain in borrowing purchase. We are comparing 100% with 100%. Our step number 4, we are comparing 80% with 80%. Both will be same result only. Yes or no? Alphabet A, cost of investment. You will get amount invested. Okay, that you will get from holding company balance sheet.
I told you now that will get transferred to step number 4. அதுவும் cancel ஆகி போச்சாப்ப இப்போ ஈஸியா கேட்பாங்க. வேற இதுதான் கஷ்டம் உட்கார்ந்துருக்குதா. ஸ்டெப் அடுத்து ஆல்பபெட் பி. net assets, Sarah net assets. The amount invested not for full value of subsidiary, post value of the subsidiary. அப்ப Sarah net assets should be computed, not full net assets. Yes or no? Alphabet A. இங்க ரெண்டு மெத்தட் இருக்கா? Fair value method, proportion method. First you will please tell me for fair value method. என்னப்பா? subsidiary full share capital. அப்புறம் இப்ப full 100% மேல வச்சிருக்க நம்பர் பாவம் 80%. அப்ப ஆட்டோ கன்வெர்ட் 80%. இது full சப்ஜெக்ட் கம்பெனியோட வேல்யூல இருந்து அவனுக்கு என்சிவினுடைய ஃபேர் வேல்யூ தூக்கிட்டா பேலன்ஸ் இருக்கு. என்னோட ஃபேர் வேல்யூ நாட் அட் காஸ்ட். என்னோட ஃபேர் வேல்யூ நல்லா புரிஞ்சுக்கோ. சப்சிடரி கம்பெனில இருந்து எனக்கு வர வேண்டிய ஃபேர் வேல்யூ பக்கா. டோட்டல் ஃபேர் வேல்யூ சப்சிடரியில இருந்து என்சிவினோட ஃபேர் வேல்யூ மைனஸ் பண்ணா பேலன்ஸ் என்னோட ஃபேர் வேல்யூ கம்ப்யூட். அப்ப என்னோட ஃபேர் வேல்யூ இஸ் கம்பேர்ட் வித் மை காஸ்ட். சோ ஐ கெட் goodwill or gain on borrowing. அங்க போடுறது பக்கா. எஸ் சார். அடுத்து proportional method, cost of investment saying. அடுத்து share of net assets. அதுல proportionate share capital. I want a complete share capital because under proportion method already post of the share capital formed into step number 3. அப்ப balance which is attributable to me alone will come here. அப்ப the value comes for 80% or 100%. 80% only. அடுத்தது have I incorporated full CP or proportionate. அப்ப already whatever alphabet B ல ரெண்டு ஐட்டம் வந்திருக்கிறது 80% proportionately. அப்ப this value is okay. Yes or no? அதனால தான் அந்த லிஸ்ட் எல்லாம் இங்க வரல. பக்கா. ஸ்டெப் நம்பர் 5. First intercompany transaction. Intercompany transaction has to be cancelled. Trade receivable account debit to trade payable. Big mental hospital then. Yes or no? So what entry? Always trade payable account debit. Trade receivable only. Then stock reserve. That has to be removed. Two concept is there. Base யார் எடுத்துக்கணும்? ஹோல்டிங் தான் பேஸ் எடுத்துக்கணும். நீ போய் மாத்தி எடுத்தா தப்பா போய்டும். அப்ப ஹோல்டிங் வந்து கீழ பார்த்தா டவுன் ஸ்ட்ரீம். அப்புறம் ஹோல்டிங்ல தான் பாக்குறேன். கீழ இருந்து மேல வருது. upstream. Yes or no? Now, in case of downstream transaction, entire profit should be adjusted in step number 6. Why? Because who would have added profit? Holding. Whatever profit would have added by holding company, anything would have been already shared with the subsidiary company. No. அப்ப entire profit should be reduced. பக்கா. அடுத்தது என்ன? upstream transaction எங்க இருந்து வந்தது? யாரு காசு சம்பாதிச்சா? சப்சிடரி என்ன சம்பாதிச்சாலும் பார்த்துட்டே இருக்கு. அதனால ஹோல்டிங் மேல இருக்கு. பார்த்துட்டே இருக்கேன். வந்துருச்சா என் ஷேர் கூட. அப்ப ஆல்ரெடி ஒரு போர்ஷன் என்னோட ஷேருக்குள்ள வந்திருக்கும். இன்னொரு போர்ஷன் மட்டும் தான் அவங்ககிட்ட இருக்கும். அப்ப அந்த போர்ஷன் which is already I recognize. Now anything should be reduced from that. ரெண்டு பேரும் தானே ஷேர் பண்ணிக்கணும். Yes or no? அதனால step 3 and step 6. Understood? Preference share capital and debenture. Holding company have invested in preference share capital of subsidiary company. Holding company are invested. Debenture of the subsidiary company should be treated as mutual buying. Should be cancelled. And the cancel பண்ணனும் கொஞ்சம் issues இருக்கு. That will discuss. Any profit or loss comes, you should have. Is it clear? Everybody, that will go to other equity. Preference share capital cancel பண்ணும்போது profit loss வரலாம். Debenture cancel பண்ணும்போது வரலாம். Next. Step number 6. என்ன வரும்? Reserves and surplus for the TDS. Reserves and surplus for TDS. As per holding company balance sheet, I told you now, are you able to remember morning which I gave the example na? That amount go to CDS through step number 6. Step 6 is not. அடுத்தது share of CPP பேசணுமா? CPP வரக்கூடாது. 3-4 ல முடிஞ்சு போயிடும். Yes or no? Okay, share of R and share of RP. அடுத்தது upstream transaction இருந்தா upstream transaction the proportionate, downstream அந்த complete இத போட்டாச்சு. Now step 1 2 already incorporated with step 3 4 5 6. So leave that steps. Step 3 NCA will go to CBS.
Other equity, step 4, you will be getting goodwill or gain on bargain purchase. Goodwill means asset side separate item. Gain on bargain purchase, reserves and surplus. Are able to visualize in the mind. Step 3 is over, step 4 is over, step 5. Some information will be considered as a part of asset. And in the preference share capital cancellation, that profit or loss will be considered into other equity. At the step 6, other equity will be considered into other equity. Now the balance sheet will be tallied. That's it. Consideration. Consolidation, basic consideration. This is a primary concept. If you understood this, the chapter will be very easy. Hopefully, you are clear. Someone போடலாம்னா parent company இது இருக்குன்னா control 110 ல சொல்லிருக்காங்க. Okay, business combination 103 ல சொல்லிருக்காங்க. அதுல to which acquirer obtain control over the business of acquirer. Control of the business of acquiring. அப்ப அந்த அக்வைரிங்கிறவன் யார சப்சிடரியா மாறிடுறான், யார் வாங்குறானோ அவன் பேர் என்னது, பேரண்டா மாறிடுறான். எஸ் ஆர் நோ? இந்த கண்ட்ரோல்ங்கிற டெஃபினிஷன் இஸ் given under 110. ஆக்சுவலி இந்த ரெண்டு ஸ்டாண்டர்ட் ஒரே ஸ்டாண்டர்டா மென்ஷன் பண்ணிடலாம் சாப்டர் அட்லீஸ்ட். புரியுதா? சிஏ ஃபைனல். ஓகே, டேட் ஆஃப் அக்விசிஷன் அன்னைக்கு நம்ம என்னன்னு கண்டுபிடிக்கணும், அதுதான் 103 ல சொல்லியிருக்காங்க. கண்ட்ரோல்ங்கிற டெஃபினிஷன் எங்க கொடுத்திருக்காங்க? கண்ட்ரோல் டெஃபினிஷன் 110. Control can be acquired by acquiring a substantial equity shares. Oh, வரலையா? சொல்லுங்க. Okay. So now transaction to which acquirer obtain control over the business of acquiring. Okay. Acquirer parent, acquiring subsidiary. Control definition எங்க சொல்லிருக்காங்க? 110. Business combination அப்படிங்கறது எங்க சொல்லிருக்காங்க? The goodwill gain on bargain purchase data control கண்டுபிடிக்கணும்ங்கறது எங்க சொல்லிருக்காங்க? Control எப்படி கிடைக்கும்? Acquiring substantial equity shares at the business acquire பண்ணி வாங்கலாம்ல. இந்த கேஸ் தான் ஸ்பெஷல் கேஸ், parent subsidiary relationship exists. இங்க acquiring directly business of acquiring one or more of the business or all of the business, it does not cover under 110. It is covered only with 103. அப்ப I am acquiring another person, control comes, then two standards 103, 110. I am acquiring business of another company, it is completely covered 103. Are you okay with that? Yes sir. When I am acquiring another company along with the control, two standards. Pakka. Yes sir. IND AS 103 is applicable on data acquisition. 103 is applicable on the data of acquisition. அதோட அது வேலை முடிஞ்சு போச்சு, அதுக்கு அப்புறம் உள்ளே வராது. Are you getting connected with me? Today I am getting a control over another company. I should take the help of 103. Subsequent வர்றதுக்குலாம் 103 உள்ளே வரவே வராது. அது ரொம்ப clear. Because after that every year you have to prepare consolidated financial statement na, அப்போ 103 வருமா? வராது. So இந்த இடத்துல 1420 date of control 1420 103 ல வந்து அந்த டேட்ல தான் நம்ம பார்க்கணும். Are you getting connected with me? This and leave it. This some examples. Alternative 1, alternative 2. I told you alternative 1 and alternative 2. Alternative 1 is full, alternative 2 is 80%. Applying IND AS 103. CBS over. I hope you are clear on this. Yes or no? Today it would have been overloaded, okay, because many concepts are learned. But if you are able to understand this from step number 2, where the data are going on, how the data are going on, what purpose we are performing these steps like this, okay, etc. Proportional method means why we are not reducing anything. Fair value method means why we are reducing something under step number 4. Once you understood this, then chapter is going to be very easy. Clear? So I have a complete revision for this. Tomorrow morning I'll be starting with some problem in this area. One problem, full-fledged problem I'll be working out. After that I'll go with other problems. Of course, by applying this concept we can find out one problem or one small illustration I'll work out now. A limited 80%, the same problem will be in our material also. A limited எவ்வளவு percentage kana consideration. This is for 80%. The fair value of non-controlling interest is 30 crores. This is for 20%. The value of subsidiary of identifiable net assets, this is for 100%. சொல்லுப்பா. So this 100%, if you want to compare, you want to add this two value. Yes or no? என்னப்பா சின்ன பிள்ளை விளையாடுற மாதிரி இதெல்லாம். Okay, fair value of consideration paid 80%.
Parallel and non-controlling interest 20%. This comes to 100%. Value of subsidiary identified as per 103 100%. Compare this you will get good. Yeah. Share-based payment also. Yes or no? The other way you have to compare. This is 120. Yes or no? Don't take this. Value of identified assets 130. 130 into 80% plus 130 into 130 into 80%. எவ்வளவுமா 104 வருதா? Portion method now 0. Net assets Okay. Yeah. Clear அங்கே போடலாம். Proportion மெத்தட்ல போடும்போது 120. அடுத்து நான் கண்ட்ரோலிங் இன்ட்ரெஸ்ட் ப்ரொபோர்ஷனேட் எடுத்துக்கிட்டாங்க. எஸ் ஆர் நோ 146. தென் இப்படி போடல நம்ம போட்ட மாதிரி போடலாம் ஈஸி. எஸ் ஆர் நோ everybody that is easy compare with this. Is it clear that? So like this you will be having see entry பாருங்க. இப்ப அங்க இருந்த ஹோல்டிங் கம்பெனிக்குள்ள வரணுமா? நெட் ஐடென்டிஃபையபிள் அசெட்ஸ் டெபிட்டா உள்ள அசெட்ஸ் உள்ள வருதா? குட்வில் உள்ள வருதா? 2. This is other equity. இது கேஷ் ரெடியூஸ் ஆகுது. லைபிலிட்டி இன்கிரீஸ் ஆவறதும் கேஷ் ரெடியூஸ் ஆவறதும் ஒரே எஃபெக்ட் தானே? எஸ் ஆர் நோ? அதுக்கு அப்புறம் இந்த ரெண்டு அசெட்ஸ் உள்ள வந்துருச்சு. Perfectly matched. Proportion method 130, goodwill 16, cash NC ல கம்மியாயிடும். இந்த மாதிரி ஒரு 4-5 ப்ராப்ளம் 10 ப்ராப்ளம் இருக்கும். எல்லாத்தையும் பார்த்து போடலாம்ல என்ன? இதெல்லாம் அதே தானே? Okay, I think four example, 4 relationship. I hope we can do it. Okay, different dates and I will discuss it later. Understood the consolidation or not? Pakka. So tomorrow what I will do some full-fledged problem for you. As for both method. Kana idle homework ide homework ella pa discuss pannadane. First I will start with fourth problem, full-fledged problem. I will do small problem only, but I will understand all these 6 steps. Then I will go to step 1, question number 5. Is it clear? 1, 2, 3 you should do it by yourself. Hopefully you can. Do you have some confidence with CFS now or not? You have attended just 3 hours. Just 3 hours. With this 3 hour section, are you able to have a control on CFS? I am not giving a guarantee that you can work out the problem at a CFS. Answer is no. But do you feel that yes, understood the concept of CFS, I have control on CFS? Then I feel happy for that. Is it clear? So thank you. We'll meet tomorrow morning at 6:15. I think tomorrow I can work out only 2 or 3 problems. 2 or 3 problems. I hope you're clear. Okay, thank you. We'll meet tomorrow morning. ஆமாப்பா அது யாரோ எழுதிட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். இதுவா இல்ல ஏதுமா இதுவா இது இல்ல இதுவா என்ன பண்ணுவோம்? என்னவா சரிப்பா சரி அவ்வளவு okay online wala let me disconnect the meeting now. After